1 2 1 2 sound check 1 2 1 2 1 2 sound check 1 2 1 2 sound check 1 2 hello hello sound check 1 2 1 2 sound check 1 2 1 2 1 2 so 1 2
Tonse tikale pansi. Ulemu kwa Mbuye olemekezeka Bishop Gabriel Msipu, Bishop Otandiza wa Diocese ya Chipata. Ulemu Sister Adraida Jerry, a regional matter, St. Pius X Region, Malawi. Ulemu Sister Bibiana Mambwe, regional matter,
St. John Paul II Region, Zambia. Ulemu Adin Amchinji Dinare, Bambo Matthias Chimbalu. Ulemu Abambo Mfumu Aluds Parish, Bambo Thomas Msalala. Ulemu Ansembe Onse, a brother, Ndasemino Onse. Ulemu Masisteri, Ndialendo Onse ochokela ku Zambia. Ulemu Masisteri Onse ochokela mzipani zina mu Archdiocese ya Lilongwe ndi madiocese ena onse. Ulemu kwa ogwira ntchito zaboma mwapadera. Ulemu kwa a police officer in charge Amchinji district komanso akuno ku Ludzi mission. Ulemu a senior group amgulula ndi mafumu onse. Ulemu kwa a MP adera lino. Ulemu makolo ndi alendo ena onse olemekezeka. Ulemu kwa Kristo eni ake, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Pa nthawi ino ndiyitana Sister Maureen Chimodzi kuti apereke malonje komanso mbiri mwachidule. Sister Maureen. Maulemu apelekedwa kale. Malo mwa mayi nkulu Sister Adelaida Jere, komanso malo mwa masistere tonse achipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Ndikukulandirani nonse amene mwabwera kuno ku Ludzi kumwambo wa nsembe ya misa ya ulemu yothokoza Mulungu kuti wakhala kutitsogolera pa utumiki wathu chiyambireni chipani chathu mchaka cha 1845 pamene mayi wathu Elizabeth Bruyere olemekezeka adatumidwa mbitsa chipanichi kuchokera ku nthambi yayikulu ya ku Montreal kupita ku Ottawa. Ndipo tikukondwerera kuti patha zaka 180 mayi Elizabeth Bruyere olemekezeka atavomera kuitana kwawo. Komanso lero lino tikuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya mtengo wapatali ya utumiki wa Sister Jennifer Machemba omwe akukondwerera kuti akwanitsa zaka 25 akutumikira Mulungu kudzera mu utumiki wa mumpingo mchipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Komanso anovisi atatu omwe akufuna kuyamba kutumikira Mulungu moyo wa usistere. Sister Jennifer Machemba ndi mwana wachiwiri wobadwa mbanja la ana asanu ndi anayi wa bambo Ignacio Machemba ochokera m'mudzi wa Nsungwi, mfumu yayikulu Chitera m'boma la Chiladzulo, ndi mayi Teresa Shavu ochokera m'mudzi wa Menyani, mfumu yayikulu Mulonyeni m'boma lomwe lino la Nchinji. Sister Jennifer adachita maphunziro awo a primary school ku Mkanda, m'boma la Mulanje,
komanso kuna Mlenga sekondale mboma la Chiladzulo. Adayamba maphunziro a usistere mchaka cha 1997 ndipo mchaka cha 2000 adachita malumbiro awo oyamba mchipanichi, ndipo mchaka cha 2006 adachita malumbiro awo ampaka kufa. Mchaka cha 2004 mpaka na 2008 adapita kukachita maphunziro awo au kachenjede azauphunzitsi ku Catholic University of Eastern Africa kweya ku dziko la Kenya. Komanso mchaka cha 2010 adakachitanso maphunziro ena ozamitsa moyo wa uzimu ndi kusula ofuna kulowa usistere ku Kalundu International Study Center ku Zambia. Sister Jennifer atumikira nyumba zathu za Gilime, St. Margaret Juvile kuno ku Ludzi, St. Anthony ku Kachebere, St. Mary's kwa Nkanda ndi ku St. John Paul II ku Lilongwe komwe akadali kutumikira. Kwa zaka zochuluka ndithu, Sister Jennifer agwira ntchito yosula atsikana ofuna kutumikira ngati masistere, ndipo ambiri ndi masistere pompano. Novice Priska Letius ndi mwana wa bambo Timothy Letius Canyon ndi mayi Maria Aida Grevazio ochokera m'mudzi wa Ntimuni, mfumu yayikulu Mazengera, mparishi ya Nathenje, boma la Lilongwe. Novice Priska ndi mwana woyamba kubadwa m'banja la ana anayi. Anachita maphunziro a primary school ya Bangofu Primary komanso maphunziro a secondary ku Ludzi Girls ndi Mwatibu. Ndipo asanayambe maphunziro a usistere anachita maphunziro a Information Communication Technology. Mchaka cha 2021 anayamba maphunziro a usistere ku chipani chino. Novice Rosarine Wayanga Kanjeli ndi mwana wa bambo Dominic Julius Kanjeli ochokera mudzi wa Sofe ndi mayi Christina Mwimba ochokera mudzi wa Mondo Mwene Misuku, Chitipa District, St. Matthias Mulumba Parish, Karonga Diocese. Iwowa ndi mwana wachisanu ndi chimodzi m'banja la ana anayi. Adachita maphunziro a primary ku Mponda LEA komanso secondary ku St. Anne's Community Day ndi ku Palm Private Secondary School. Mchaka cha 2021 anayamba maphunziro a usistere ku chipani chino. Lero tikuchita malumbiro awo oyamba. Novice Triza Matthias Kambanda ndi mwana wa bambo Matthias Martin Tom Kambanda ndi mayi Rosemary Gabriel Kamtambe ochokera mudzi wa Swelera, mfumu yayikulu Simphansi, mboma la Nchinji, St. Augustine Kamangirira Parish, Lilongwe Diocese. Iwowa ndi mwana woyamba m'banja la ana asanu ndi awiri. Iwowa adachita maphunziro a primary ku Gilime Girls Primary School ndi maphunziro awo ku Magawa Secondary School. Mchaka cha 2021 anabwera kudzayamba maphunziro a usistere ndipo akuchita malumbiro awo oyamba. Mwachimwemwe mundilole ndilandire abale athu omwe mwachokera ku madera omwe akuchokera anamwali athuwa monga Kamangirira, Kachebere, Chiladzulo, Kagwa, Chitipa, Kalonga, komanso abale athu nonse omwe mwachokera ku Zambia. Ndikulandire na Kristo eni ake akuno ku Ludzi Parish, Mchinji Dinale, komanso Archdiocese yonse amene mwabwera kudzasangalala nafe. Tiyeni tikondwere nawo limodzi Sister Jennifer Machemba ndi a Novice Priska.
Tereza komanso Rosaline pakuwapempherera kuyimba ndi kuvina limodzi komanso kusunga mwambo wa mtchalichi. Amene tili ndi mafoni tiyike ku silence kapena ku vibration kuti mwambo wonse uyende bwino. Ndikufunirani tsiku lopambana. Zikomo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Tasonkhana pa tsiku la lero pomwe tikukondwerera kuti chipani cha Sisters of Charity of Ottawa chakwanitsa 180 years. Zaka za utumiki m'mayiko osiyana-siyana komanso ngakhale kuno kwathu Lilongwe Archdiocese ni madiocese yena. Tikuti zikomo ma sisters pa utumiki wanu kudzipereka kwanu. Ena natisiya, ena muli moyo pomwe muli uchita chaka cha 180. Komanso pa tsiku la lero potsimikiza zipatso mchipani chimenechi tizindikira kuti alipo ma sisters osiyana-siyana omwe akhala mchipanichi zaka zambiri. Koma lero mwanjira padera tilusangalana pamodzi Sister Jennifer amene akwanitsa zaka 25 kutumikira Mulungu kudzera mchipani chimenechi. Asista tikuti zikomo kwambiri pa zintchito zanu pa utumiki wanu m'banja limeneli la Sisters of Charity of Ottawa. Komanso alipo anovisi, novices, Priska, Triza, Rosaline amene lero adzachita malumbiro yawo. Tiyeni tiwapempherere pamoyo watsopano wakudzipereka omwe adzawuyamba tsiku la lero. Mulungu apitirize kuwadalitsa, adalitsenso ma sisters achipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Tonsefe Mulungu amatikonda, atitana mnjira zosiyana-siyana m'mautumiki osiyana-siyana. Komanso tizindikira kuti pa ulendo wathu nthawi zina timalephera, timabwerera mbuyo, timakana chikondi cha Mulungu, timakana chikondi cha anzathu. Choncho abale okondeka, tiyeni tivomere machimo athu ndi kuwalapa kuti titsire nsembe yoyera imoyenera. Ndikuululira Mulungu wamphamvu zonse Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. She
Tipemphere. Inu Ambuye amene maunikira Tuwa, Amai Priska, Amai Rosarine, Amai Teresa, kuti asankhe Kristu mokhulupirika, tikupemphani kuti ulendo umene auyamba tsopano lino autsirize ndi madalitso anu, kuti choncho akhale oyenera kupereka nsembe kudzera mu utumiki wawo wa chikondi changwiro. Mwa mwana wanu Yesu Kristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mau oyamba. Mulungu aitana Yeremia kuti akhale mneneri. Mau buku la mneneri Yeremia. Chauta adandiuza kuti ndisanakulenge m'mimba mwa mayi wako, ndinali nditakudziwa kale. Usanabadwe nkomwe, ndinali ntakupatula kale. Ndidakuyika kuti ukhale mneneri kwa anthu a mitundu yonse. Ine ndidati, ha, Ambuye Chauta, ine ndine mwana, kulankhula sindidziwa. Koma iye adandiyankha kuti, usati, ndine mwana, udzapita ndithu kwa anthu onse kumene ndidzakutuma, ndipo chilichonse chimene ndidzakulamula udzachilankhula. Usaope, ine ndili nawe, ndidzakupulumutsa, akuterotu Chauta. Tsono Chauta adatambalitsa dzanja lake nakhudza pakamwa panga, ndipo adandiuza kuti, tamvera, ndikuyika mawu anga m'kamwa mwako. Ndikukuyika lero kuti ukhale ndi ulamuliro pa mayiko a anthu ndi maufumu awo, kuti uzule ndi kugwetsa, kuti uwononge ndi kugumula, kuti umange ndi kubyala. Mau a Ambuye.
kalata ya Paulo oyera kwa Filipi. Muzikondwa Ambuye nthawi zonse, ndikubwereza sokuti muzikondwa. Potsiriza abale, muzika mtima, wazili zonse zabwino kwambiri, ndizotamandika monga izi, zinthu zona ndizolemekezeka, zinthu zolungama, zoyera, zokongola ndizaulemu. Muzichita zimene mudaphunzira, ndikulandira kwa ine, ndiponso zimene mudamva kwa ine, ndikuonera kwa ine. Pamenepo Mulungu amene amapatsa mtendere adzakhala nanu, adzakhala nanu. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtengo wabwino monga adalembera Yohane woyera.
Iwo atafisula, Yesu adafunsa Simoni Petro kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi kuposa mmene amandikondera awa? Iye adati, inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala ana ankhosa anga. Yesu adamufunsanso kachiwiri kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Iye adati, inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, weta nkhosa zanga. Yesu adamufunsa kachitatu kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Petro adayamba kumva chisoni kuti Yesu akumufunsa kachitatu kuti, kodi umandikonda? Ndipo adati, Ambuye, mumadziwa zonse, mukudziwa kuti ineyo ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala nkhosa zanga. Kunena zoona, pamene unali mnyamata unkadzimanga wekha lamba nkumapita kulikonse kumene unkafuna kupita. Koma ukadzakalamba udzatambalitsa manja ako, ndipo wina adzakumanga nkumapita nawe kumene sukufuna. Yesu adanena zimenezi pofuna kuwadziwitsa za mmene Petro adzafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatero adawuza Petro kuti, unditsate. Mtenga wa Ambuye. Tasonkhana ni chimwemwe pa tsiku la lero pa 10th May 2025, pomwe tikukumbukira zinthu zikulu zitatu monga tamva koyambirira kwa misa yomwe tili nayo. Choyamba tikumbukira kuti chipani cha ma Sisters of Charity of Ottawa ena mati Grey Nuns kapena SCOs. Chipani ichi chakwanitsa zaka 180 kuchokera pomwe chipani ichi chinayambitsidwa ni Elizabeth. Pa zaka 180 izi ni zaka za kutsatira moyo wa chipani ma sisters wosiyana-siyana. Ena mwa iwo ambiri anatisiya. Iwo anavomera kutsatira cholinga cha muyambitsi wa chipani chimenechi. Komanso pa zaka 180 akalutsatira moyo wa chipani pokhala anthu aumphawi kapena kuti opanda umwini pa kanthu kena kalikonse. Potsata moyo wa kumvera ndiponso moyo wa uvirigo woperekedwa. Pa zaka 180 akhalali utsatira moyo wa mapemphero, kudzipempherera, kupemphererana masistere okaoka, komanso kupempherera mpingo, kupempherera ife tonse. Pa zaka 180 nikhulupirira kuti pali zabwino zomwe angaziloze ulingana ni utumiki wawo m'malo osiyana-siyana. Komanso nthawi zina panali kukumana ni mavuto
mmalo vena omwe azimayiwa akhala alutumikira nthawi zina sichinali chapafupi. Komanso ni zaka 108 za madalitso osiyanasiyana. Chipanichi mwalowa masistere ambiri omwe alutumikira kumaiko osiyanasiyana, sikuno chabe kulilongwe archdiocese komanso madiocese yena mwapafupi monga kuchipata diocese kapena Monze diocese uko ku Zambia. Pa zaka 108 za utumiki mu mpingo tiona kuti zintchito zawo akhala kufalitsa uthenga wa Ambuye, kuchitira umboni mwina kudzera mzintchito za ku parishi kapenanso kumasukulu osiyanasiyana kapenanso kuzipatala. Ambiri mwa inu vena amene muli pa zintchito za pamwamba mwina ndinu zipatso za masukulu omwe alutsogoleredwa ni ma Sisters of Charity of Ottawa. Venanu mwina tilini moyo chifukwa mnapita ku chipatala chomwe chilutsogoleredwa ni ma Sisters of Charity of Ottawa. Komanso alugwapo ma sisters pa zintchito zothandiza kutukula moyo wa ife tonse, amayi, abambo ndiponso achinyamata, social work and other empowerment programs in different places where they are serving. Kuchokera pomwe chipanichi chinayamba mpaka lero ni zambiri zomwe zasintha, komanso ziyembekezero za wanthu komwe alutumikira sizikutha yaye. Nzambiri zimene anthu alakalaka, zimene afuna pamoyo wawo, zina ma sisters mukhoza zikwaniritsa, koma zina mwina simungakwanitse konse ulingana ni ziyembekezero zawo. Komabe mwayesetsa kudzipereka, ndipo muri kudziperekabe mpaka na tsopano pa mautumiki wosiyanasiyana komwe mukutumikira malo monga Lilongwe Archdiocese ni madiocese yena. Mulungu akukuitanani inu ma sisters achipani cha Charity kuti mupitirize ntchito za chipulumutso ni kukhala chida pakati pa wanthu kapena chizindikiro cha chikondi ni chifundo cha Mulungu. Mwina mu mpingo wake kapenanso komwe mulutumikira ndinu chida cha Mulungu chifukwa cha utumiki wanu, zintchito zanu za chikondi, zintchito za chifundo zothandiza anthu amene ali osowekera pa moyo wawo. Chachikulu nchakuti pomwe tichita chaka chimenechi muyenekera odzifunsa, do you still live the mission and charism of your congregation? Ili ni funso limene aliyense afunikira kuliyankha. Poona moyo wanu, poona makhalidwe wanu, poona zintchito zanu pakati pa anthu amene mulutumikira. Pomwe tichita chikondwerero chimenechi cha zaka 108 tisangalala nanu limodzi, komanso makamaka tisangalala limodzi ni Sister Jennifer, asistere omwe akwanitsa zaka 25
akutumikira mulungu modzipereka modzimana mosajomba mchipanichi cha Sisters of Charity of Ottawa. Kwa hiyo asistere inu Sister Jennifer nidzo ni tsiku la chikondwerero komanso tsiku lotokoza mulungu chifukwa cha chikondi chomwe mulungu wakuonetsani ni madalitso osiyana-siyana yomwe mwalandira pa zaka 25 za utumiki wanu kudzera mchipanichi cha Sisters of Charity of Ottawa. Simwe inu nokha kapena mwa mphamvu zanu chabe kuti mwakwanitsa zaka zimenezi 25 mu sistere. Mwina mukaona moyo wanu zomwe mwakumana nazo zabwino komanso zovuta, munaona dzanja la mulungu ali kukuthangatani, kukulimbitsani, mwina kukutetezani pa zaka zonsezi za utumiki wanu. Masiku analipo yakuti mwina kunali kutaya mtima, mwina kuganizira kuti si moyo wanga wakuitanidwa monga ngati sistere, komabe mwapirira zambiri mwadzipereka pa zaka 25 mulutumikira chipani, mulutumikira mpingo, mulutumikira mulungu yemwe. Muli nazo zifukwa zomthokozera mulungu tsiku la lero. Lero mutokozanso pa ulendo wanu wa zaka 25 makolo anu, achibale anu, masisters anzanu, mwina nsembe kapenanso akristiyani ake omwe anakulimbitsani pa ulendo wanu wa usistere pa zaka zonsezi. Simwenu nokha kuti mwakwanitsa zaka zimenezi, ndi ambiri bantu omwe akuthandizani kuti mukwanitse zaka 25. Nchifukwa chake lero mwenekero wona komwe mwachokera, nanga kodi mwayimapoti, nanga kodi tsogolo lanu mmoyo umene wachipani likhale motani. It's a time for self-assessment, to critique yourself, but also to try to see areas which you need to improve for the good of the church, for the good of your vocation as a committed religious. Zikomo kwambiri inu Sister Jennifer pa utumiki wanu, tikuti chaka chabwino kwa inu, ndipo mulungu apitirize ukudalitsani. Nthawi zina angoni amanena tero kuti ng'ombe ni matole. Pomwe sisterewa akuchita chaka cha Silver Jubilee lero, palinso anovisi Priska, Triza, Rosarine omwe adzachita malumbiro awo oyamba mchipanichi cha Sisters of Charity of Ottawa. Tizindikira tonsefe moyo wakuitanidwa, mwakhala mukusulidwa kwa zaka zambiri, kwakuti tsopano mwafika pa msinkhu wakuti mudzipereke, mulumbire pamaso pa mpingo kutsatira moyo wakudzipereka mchipanichi cha Sisters of Charity of Ottawa. Mwasankhula njira chikondi, njira kudzichepetsa, ndipo mufuna kudzipereka kwa thunthu m'manja mwa Yesu Kristu udzera mchipanichi. Nchifukwa chake anovisi inu lero pamaso pa anthu onse amene asonkhana pano mudzalonjeza kukhala anthu omvera, mudzalonjeza kukhala opanda umwini pa kanthu kalikonse, ndiponso mudzalonjeza moyo wa uviri
mpingo woperekedwa. Si chapafupi, timve mukuvomera, ndipo chachikulu nchakuti uyu ni moyo wanu. Muluzindikira kuti Mulungu akusankhulani mwanjira padera kuti mukhale asistere. Simulinso ngati munthu wina aliyense yaye, koma inu munamva kuitana kwa Mulungu, ndipo lero mufuna kutitsimikizira zakuti zonadi Mulungu wakuitanani ku moyo wa usistere. Simuli kulowa moyo wa chipani kuti mukhale aticha kapena anesi kapena zintchito zina zomwe mulusirira pa moyo wanu. You are entering the congregation as a religious system. Izi zina zimabwera pambuyo pache. Tiluona malo vena sinidziwa kuno, koma mwina ngolumbira lero chaka chamala muli pa khomo la Mayi Adelaide nilufuna kupita ku skulu, ndipo ngati Mayi Adelaide akana yembekeza chaka chamala aine ngati ntero nivisiya nilufuna kupita ku skulu, pitani. Koma lero mululumbira ngati sister. Izo zina pambuyo pake tikhale ncholinga chabwino cha moyo umenewu. Nili nacho chikhulupiriro chakuti pa zaka pomwe mnalusulidwa munamvetsetsa bwinobwino the obligation to the 3 vows that you are going to profess in front of everyone here. Tirudziva cholinga cha moyo watu, sitirulumbira monga ngati you are an ecclesiastical civil servant. Not at all. You are a religious system. Moyo mene ulini malamulo yake, ziyembekezo zake. Komanso akuluakulu amazindikira nthawi zina tikumana ni mavuto. Muli nawo akuluakulu mu chipani chimenechi amene angakuthandizeni, angakuongolereni pavuto limene mungakumane nalo. Koma izakuti kawiri tikapeza mavuto ayayi nipita kwatu, tikapeza mavuto yayi alunchitira jealous tera Priska a Rosaline kapena Triza azimaya kumverera jealous chifukwa chanji kuti mkanene kuti haya uza makolo haya analumverera kaduka ine chanchai kaduka kachokera poti. Ngati nuchoka chokani, osanyanya litania lazifukwa zosiyana. You are not ecclesiastical civil servants. Moyo usistere sinchito kapena contract, kuma mukumva nutsimikiza mumtima mwanu kuti Mulungu alukuitanani ku moyo wakuitanidwa, moyo woperekedwa. Suti mavuto simdzakumana nawo, mdzakumana nawo. Ngakhala amene ali pabanja amakumana ni mavuto. Ngati numuluganiza kuti uchoko sistere numpita ukakwatiwa mwina banja simkalipeza. Tsono cholinga chanicheni ni chiyani? Inu ma novice amene mdzalumbira tsiku la lero simudzisankhira nokha kutsatira moyo wa usistere. It's not a personal choice. It's not at all. Koma tikhulupirira tonsefe kuti Mulungu ndiye amene akuitanani kutsatira moyo wa kuperekedwa. Monga tamva bwino lomwe malamba mwetamva ochokera mbuku la Jeremiah. Jeremiah analufotokoza za kuitanidwa kwake. Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Sitinabadwa konse Mulungu alinafe cholinga. Aliyense mwa ife
Mulungu ali nafe cholinga. Vena ni moyo wa banja, vena muli pa moyo mbeta. Met some people sali pa banja ndipo akambira sinza kwati wansu kapena okwatira. I'm happy the way I am. Komanso pali moyo wakuitanidwa, moyo monga nsembe tili pano, my sisters, my brothers, asemino watu ninu vena amene mukali kuma formation. Ni Mulungu amaitana. Ise kwathu ni kuyankha tsiku lililonse kuitana kwa Mulungu. Sati itana kamodzi, koma ni moyo wathu wa tsiku ni tsiku pozindikira kuti Mulungu atiitana tonse moyo wosiyana-siyana. Kwa inu muli pa banja kapena ife amene tili odzipereka moyo wa unsembe umayi kapenanso ubrother. Tikumva kudandaula kwa Jeremiah, ndine mwana nikachita cha anthu akanimvera nikakamba zinthu zotani. Inu anovisi nidziwa tikaona zaka nzochepekera, anovisi Priska, Teresa, Rosary, nidziwa utambiri muli below 30 years. Tsono mwena kumenadza kutumani nikukupatsani udindo mukatumikira pakati pa anthu akuluakulu, anthu a experience, anthu aona zambiri mu moyo wawo. Tiyese kukhala wodzichepetsa, tiyese mukali zambiri zakuti muphunzire dzichepetseni. Yesetsani pa moyo wanu kukhala wanthu azitsanzo zabwino. Mulungu sana kuitaneni chifukwa chakuti inu ndinu okongola kwambiri, kapena chifukwa ndinu opambana, kapena ndinu muli maluso yosiyana-siyana, kapena nzeru kwambiri za mkalasi, kapena kuti inu ndinu angwiro kwambiri upambana ena aliwonse, upambana atsikana ena aliwonse. Mwina alipo wena amene ali angwiro kwambiri upambana ife tomwe. Tsono Mulungu wakuitanani, tiyesetse tizindikire cholinga chakuitanidwa kwathu pokhala mboni za Yesu Kristu, ndipo tilalikire anthu vena uthenga wake, mutumikire anthu vena nizitsanzo zabwino modzichepetsa mwaulemu, mukhale wanthu achikondi. Moyo wanu ukhale ngati nyale pakati pa anthu osiyana-siyana amene mudzatumikira. Mulungu ali nanu cholinga, Mulungu akuitanani ku moyo umenewu ncholinga chakuti mukhale chida chake chobweretsa chipulumutso pakati pa anthu amene mudzatumikira. Monga tamva mu mthenga wabwino wa tsiku la lero wochokera mu Yohane chapter 21 ndima ya 15 ulekezera pa 19. Katatu Yesu Kristu anafunsa Petro kuti, kodi umanikonda? Petro anayankha, inde Ambuye mudziwa kuti ndimakukonda. Kachiviri, kodi umanikondadi? Inde Ambuye mudziwa ndimakukonda. Kachitatu, kodi umanikonda? Leta nkhosa zanga. Mawu mthenga wabwino tamva akukamba zimenezi. Ngati vena mulipo na anzanu, mzanu nukufunsani whether wamkazi kapena wamuna, kodi umanikonda? Kachiviri, kachitatu, mwina mu mtima okhalako ni maganizo vena, why is this person asking me? What is it? Kwa dzanji. Tsono tiwana kuti poyankha Yesu Kristu anayankha pomfotokozera udindo umene anali nawo, leta nkhosa zanga. Chimodzimodzi nafenso amene tili pano, Mulungu atiitana monga Petro
anayetanidwa katatu. Moyo wa kudzipereka. It gives us a certain responsibility, a certain obligation. We have a certain mandate to carry. Tilini udindo wina wake, tikavomera chikondi cha Mulungu. Ndipo nthawi zina pafunikira kupereka nsembe, pafunikira kudzimana kapena kudzikana. Nthawi zina tifunikira konzeka kusaukira anthu vena chifukwa cha chikondi chomwe tili nacho mwa Mulungu Atate. Uthenga wa lero ukhudza tonsefe amene tasonkhana pano, ansembe anzanga, ma sisters azipani zosiyana-siyana, komanso ma brothers oyitanidwa. Mulungu alutifunsa zimenezi, kodi timamkondadi? Ndipo tikusamalira nkhosa zake? Kodi tiluvetera nkhosa zake mwachilungamo, mwachikondi, mwachifundo, modzichepetsa pamaso pa anthu omwe titumikira? Mulungu afuna tiwaonetse chikondi anzathu, makamaka pakusamalira anthu eni vena amene alusowekera zinthu zosiyana-siyana pa moyo wawo. Alipo osauka, alipo amphawi, alipo amene aludwala mzipatala. Ife tonse chifukwa cha chikhulupiriro chathu ni ubatizo umodzi umene tinawulandira, tili nawo udindo wothandizana wina ndi mnzake, wotumikira anthu vena modzichepetsa. N'chifukwa chake Akhristu abale, tiyeni tipemphe pa misa ino pa chaka chino chachikulu chomwe tili nacho, kuti Mulungu atilimbitse ife tonse atumiki ake. Tisenze udindo wathu mwachikondi, modzichepetsa, mwachifundo, ndiponso mwachikhulupiriro chozama. Tiyeni tipemphe kuti tiyesetse kukhala chitsanzo pakati pa anzathu. Tiyeni tikhale anthu azitsanzo zabwino, ngakhale kuti nthawi zina mwa ife muli kufoka. Ndiponso tsiku la lero tipempherera achinyamata onse, anyamata natsikana, avomere kuitana kwa Mulungu, makamaka moyo wakutumikira Iye, monga ngati ansembe, kapena ma sisters, kapena ma brothers, kuti tonse pamodzi tikalandire ulemerero ni chipulumutso chomwe tichiyembekeza mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Pa nthawi ino, amayi mkulu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa kuno ku Malawi aitana anovisi athu omwe akuchita malumbiro awo oyamba lero kubwera kuno kutsogolo. Anovisiwa apelekezedwa ndi makolo awo. Akafika kuguwa kuno, aepiskopi afusa mafuso kwa anovisiwa, makolo, komanso amayi mkulu a chipani za cholinga cha anovisiwa. Akayankha mafuso onsewa, makolo abwerera kumalo awo, ndipo mwambo upitilira. Sister Adelaida Jerry.
Novice Prisca Letius. Novice Rosaline Wayanga. Novice Triza Kambanda. alongo anga okondeka mukupempha chiyani kwa mulungu ndi kwa eklesia wake ndi mtima wodzipereka
kudzipereka komanso khulupirira chikondi cha Yesu Khristu ndi chithandizo chake ndinso chithandizo cha zimayi anzanga ndikupempha kuti ndidzipereke kwa Ambuye Yesu pochita malumbiro oyamba mchipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Asistere oyang'anira chipani amayi mkulu kodi mukukhutira nawo anavisiwa? Inde Ambuye ndikukhutira nawo. Nanga inu makolo mukuti bwanji za pempho la ana anuwa? Ana atuwa tikuvomereza pempholi ndipo tikuwapereka ndi mtima wathu onse ku ntchito yotumikira Mulungu mu mpingo kupyolera mu chipani cha Sisters of Charity of Ottawa pa moyo wawo onse. Tithokoze Mulungu. Kuti mutsate Ambuye Yesu moyenera kodi mukufuna kuti muchite malumbiro aubvirigo operekedwa kukana umwini ndipo kumvera chipwa cha ufumu wa Mulungu? Inde ndikufuna. Alongo anga okondeka mwabwera kuguwa kuno muli ndi khendulu yoyaka chizindikiro cha Kristu wouka kwa kufa. Kodi lero mufuna kudzipereka nokha kwa iye potsata moyo wa mchipani cha Sister of Charity of Ottawa? Inde ndikufuna. Kodi mwatsimikizadi ndi mtima wonse kuti mudzayesetsa kukonda Mulungu ndi anzanu potsata uthenga wabwino ndi zolamulidwa m'malamulo a chipanichi? Inde ndatsimikiza. Kodi mwafunitsitsa kupereka moyo wanu wonse ndi chithandizo cha Mzimu Woyera kutumikira mpingo pophunzitsa zoona ndi kuthandiza osowa? Inde ndafunitsitsa. Tsono zomwe Mulungu waziyamba mwa inu azipitirize mpaka kumathero. Atate amphamvu zonse mutipatse mtima wofunafuna zabwino za uzimu mosalekeza kuti mawu athu ndi ntchito zathu zikhale zogwirizana ndi zimene mufuna inu. Tikupemphani kuti zomwe mwaziyamba mwa azimayi ayiwa amayi Priska, Rosalind ndiponso Teresa muzipitirize mpaka kumathero. Tsono amayiwa, amayi Priska, Rosalind ndi amayi Teresa asanachite malumbiro awo, tiyeni pamodzi tipemphe Mulungu Mzimu Woyera kuti atiunikire. Takode.
tipemphere. Atate okoma mtima, tetezani mphatso zimene munanika mpingo wanu, muongolere anthu onse ndi mzimu wanu woyera, kuti awadziwitse mawu anu owona ndi kutsa chikhulupiriro m'mitima mwawo. Zonse tizipempha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Atate okoma mtima ndithu, mwa chifundo chanu chopanda malire mudandisandutsa mwana wanu mwa Yesu Khristu, amene ali mwana wanu mmodzi yekha. Munanditumizira mzimu wanu woyera, amene andipatsa mphamvu zokutchulirani Atate. Ndipo tsopano inu Mulungu Atate mukundiyitana kuti ndidzipereke kwa inu muchipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Mukufuna kuti muchipanimo ndikhale wachangu ndi wokonda anzanga. Mukufunanso kuti ndikhale okhulupirira inu, ongoyembekezera inu ndi wokonda mpingo wanu, pogwirizana ndi anthu amene ndikagwira nawo ntchito yodzetsa chipulumutso pansi pano. Ndili kuvomera ndithu kuyitana kwanuko ndi mtima ongoyembekezera inu. Ndikupempha kuti mudalitse kudzipereka kwanga kuno, komwe ndikuchita podzera mwa Mayi Mariya osaipa konse. Atate amphamvu zonse, munandisandutsa mwana wanu wokondeka tsiku lija la ubatizo. Lero mukundiyitana kuti ndidzipereke wathunthu kwa inu. Ine amayi Priska Letiasi ndili pano m'manja mwa olemekezeka amayi Adelaida Jere, obadilitsa mayi mkulukulu wa chipani chino, pofuna kuti Mulungu yemwe ali mmodzi yekha mwa eni atatu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, alandire ulemu wopambana ndithu ndi chithandizo cha Mayi Mariya, amayi a Eklesia. Mwa ufulu wanga ndithu ndili kulumbira kuti kwa chaka chimodzi ndidzasunga malumbiro a uvirigo operekedwa, kukana umwini ndipo kumvera, ndipo ndidzipereka ku ntchito yosamala osowa chithandizo ndi kuphunzitsa zoona, potsata zomwe zili m'buku la malamulo athu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Ndikupempha Mulungu kuti andize. Atate amphamvu zonse, munandisandutsa mwana wanu wokondeka tsiku lija la ubatizo. Lero mukundiyitana kuti ndidzipereke wathunthu kwa inu. Ine amayi Rosalini Kanjeli Wayanga ndili pano m'manja mwa olemekezeka amayi Adelaida Jere, obadilitsa amayi mkulukulu a chipani chino, pofuna kuti Mulungu yemwe ali mmodzi yekha mwa eni atatu, Atate,
Mwana ndi Mzimu Woyera alandile ulemu wopambana ndithu. Ndikulumbira kuti kwa chaka chimodzi ndizasunga malumbiro a uviligo woperekedwa, kukana umwini ndipo kumvera, ndipo ndizipereka ku ntchito yosamala osowa chithandizo ndi kuphunzitsa zoona, posata zomwe zili m'buku la malamulo athu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Ndikupempha Mulungu kuti andithandize. Atate amphamvu zonse, munandisandutsa mwana wanu okondeka tsiku lija la ubatizo. Lelo mukundiyitana kuti ndizipereke wathunthu kwa inu. Ine amayi Triza Kambanda ndili pano m'manja mwa olemekezeka amayi Adelaida Jere, obadilisa amayi mkulukulu a chipani chino, pofuna kuti Mulungu yemwe ali mmodzi yekha mwa eni atatu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, alandile ulemu opambana ndithu, ndi chithandizo cha Mayi Mariya, amayi a Ekleziya. Mwa ufulu wanga ndithu ndili kulumbira kuti kwa chaka chimodzi ndizasunga malamulo a uviligo operekedwa, kukana umwini ndipo kumvera, ndipo ndizipereka ku ntchito yosamala osowa chithandizo ndi kuphunzitsa zoona, potsata zomwe zili m'buku la malamulo athu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Ndikupempha Mulungu kuti andithandize. Inu Mulungu Atate okondeka, chifundo chanu ndi chopanda malire. Ndikupemphani kuti mundithandize kukhala wokhulupirika pa chipangano chatsopanochi chimene lero mukuchita ndine. Sandutsani moyo wanga kuti ukhale wolingana ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndikupempha zimenezi podzera mwa Iye, limodzi naye mwa Iye ndithu. Tsopano asisteli atsopanowa ayika makendelo awo kuguwa ndipo asayinira malumbiro awo. Amayi mkulu ndi episkopi asayiniranso ngati mboni. Akwaya nyimbo.
Ambuye akhale nanu. akhaleso ndi mzimu wanu. Ambuye Mulungu wa Abrahamu, wa Isaki ndi Yakobe, tikupemphani kuti inu amene muli naye munachita nawo chipangano anthu anu kale lija, leronso muvomereze pangano lomwe amayi Priska, amayi Triza, amayi Rosaline achita ndi inu lero. Choncho Ambuye tikupemphani mudalitse mtanda uyu, buku la malamulo ndi vero, kuti adzakumbukire chipangano chomwe achita lero. Izi zonse tizipempha mwa Kristu Ambuye athu. Amen. Mlongo wanga okondeka, landirani mtandao ukhale chizindikiro cha umodzi wanu ndi Kristu mpulumutsi wa anthu onse. Amen. Mlongo wanga okondeka, landirani mtandao ukhale chizindikiro cha umodzi wanu ndi Kristu mpulumutsi wa anthu onse. Amen. Mlongo wanga okondeka, landirani mtandao ukhale chizindikiro cha umodzi wanu ndi Kristu mpulumutsi wa anthu onse. Amen. Landirani buku la malamulo achipani chimene inu mwalowamo, mutsate mwachangu zomwe zinalembedwamo. Amen. Landirani buku la malamulo achipani chimene inu mwalowamo, mutsate mwachangu zomwe zinalembedwamo. Amen. Landirani buku la malamulo achipani chimene mwalowamo, mutsate mwachangu zomwe zinalembedwamo. Amen. Landirani
kupereka kwano ndi mulongo. Asisteli atsopano osinthika mthungululu azimayi. Asisteliwa abwerera kale kumalo awo okhala. Tsopano tiona asisteli a Jubili akuperekezedwa ndi makolo awo kuguwa kuno. okoma mtima ndithu mwa chifundo chanu chopanda malire munandisandutsa mwana wanu mwa Yesu Khristu amene ali mwana wanu mmodzi yekha
Ambuye, ndikukumbukira kuti mukundiyitana kusiya zonse ndi kusatira inu nokha. Ndikukuthokozani chifukwa cha chikondi chanu ndi cha ulere chanu chondithandiza kuvomera kuyitana kwanu. Atate amphamvu zonse, munandisandutsa mwana wanu okondeka tsiku lija la ubatizo. Lero mukundiyitana kuti ndizipereke kwathunthu kwa inu. Ine amayi Jennifer Machemba ndili pano m'manja mwa olemekezeka amayi Adelaida Jere, obadilisa amayi mkulukulu a chipani chino cha Sisters of Charity of Ottawa. Lero ndikufuna kubwereza malumbiro anga pakudzipereka ndekha ngati mphatso ndi mtima wanga wonse ndi maganizo anga onse komanso ndi chikondi changa chonse. Chifukwa cha inu ndisankhulabe kukhala viligo operekedwa, kukana umwini ndipo kumvera, pokhala kuti munandiyitana kumoyo okhala pakati pa anzanga mu chipani cha Sisters of Charity of Ottawa, banja loyanjana m'dzina lanu. Ndikulonjeza kukhala wachikondi pakati pa asistere anzanga mmene mudanditumira kuti ndikutumikireni mu mpingo, ndikuzipereka ku ufumu wanu ndi mphamvu zanga zonse, mapemphero anga onse ndi ntchito zanga zonse. Pozindikira kufoka kwanga ndidalira chithandizo chanu kuti ndikule m'chikondi chanu. Pamisa ino yanjanisani umunthu wanga wonse ofoka ndi nsembe yanu yopambana ngati mphatso, ndipo ndi chithandizo cha Mzimu Woyera mundiperekeze kwa Atate. Ndipempha Mulungu andithandize. Tipemphere. Atate akumwamba, tikutamandani chifukwa cha utumiki umene tili nawo ochokera kwa inu, ndiponso mumatitsogolera nthawi zonse kuti tilimbike mwa chikondi chanu chopanda malire. Munalenga anthu anu, kuwalungamitsa nanu, kuwasandutsa anu ndi kuwadzaza ndi mphatso za moyo wosatha. Pamene ana anu anataya chikhulupiriro chawo mwa inu, simunawasiye konse. Munabwezera chipangano ndi Nowa chomwe munachita ndi Adamu. Patapita zaka zambiri munasankhula viligo oyera
amene anadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndi kukhala mayi wa mpulumutsi. Pakutionetsa ungwiro wake, Ambuye Yesu anakhala wosauka, wodzipereka, wodzichepetsa ndinso womvera. Anapanga mpingo wake naukonda kwambiri pakupereka nsembe pa mtanda. Atate, mwa nzeru zanu zakuya mumasankhula ena mwa atsikana kuti adzipereke kwa Yesu mwana wanu ndi kulandira chikondi chake. Atate, muunikire ana anuwa ndi Mzimu Woyera kuti asunge bwino chomwe achita lero. Ambuye, muthandize amayi awa kuti chaulere cha ubatizo wawo chiwale mu mtima mwawo, alimbitsidwe ndi malumbiro awo akhale okhulupirika komanso wokonda mpingo ndi anthu onse. Atate oyera, muteteze ana anuwa ndi kuwatsogolera pa ulendo wa moyo wawo pamene adzafike ku mpando wa Yesu Khristu mfumu. Adzakhale wopanda mantha ndi kufika mwachimwemwe kwa Ambuye. Zonse tizipempha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ndi nthawi ya mafuno abwino, koma nthawi ino amene atiperekere mafuno abwino ndi Ambuye Episkopi, oyimirira masisteri, oyimirira mabrothers, oyimirira akhristu eni ake, komanso makolo okhawo anaperekeza anamwali kuguwa kuno. Akwaya nyimbo ya mafuno abwino. Ena tonse tipereka mafuno abwino tikatuluka mchalichi muno. Makolo anamwali. Ah!
anamwali athu mutha kubwerera kumalo anu, ndipo mwambo wa nsembe ya misa upitirira ndi zopereka. Izi ndi zopereka za pa nsembe ya misa. Mphatso za anamwali nthawi yake ibwera. Amene tatenga mphatso za paguwa tikonzekeretu kukhala kumbuyoko. Tipitiriza mwambo wa nsembe ya misa ndi zopereka za pa misa ndi zopereka za paguwa. Nthawi ya mphatso za anamwali ifika. Akwaya nyimbo zoperekera. Achipembedzo mutithandize kutolera zopereka. Amene sitinalembetse za mphatso titha kuwapeza Mr. Kangachepe kutsogolo kuno.
Yesu
Bali tipemphere kuti nsembe yathu imkomere Mulungu Atate amphamvu zonse. Inu Ambuye, landirani nsembe ndi mapemphero amene tikupereka kwa inu pamene tikukondwera chiyambi cha moyo wa kudzipereka mchipani cha mumpingo, ndipo lolani kuti zipatso zoyambirira za tumikiano zikometsedwe ndi chaulere chanu ndi kubereka zipatso zambiri. Izi zonse tizipempha mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Kwezani mitima kumwamba. Tayikweza kwa Ambuye. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Ofunika ndikoyenera. Zona ndinkofunika ndikoyenera. Ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse, kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mwa Khristu Ambuye athu. Iye ndi duwa lopanda chilema amene adabwada mwa Maria Virgo, nalengeza kuti ali wodala wonse amene ali woyera mtima, ndipo ndi moyo wake adaulula mphotho yayikulu ya moyo wa odzisunga ndi wopanda dama. Iye adasankha kuchita kufuna kwanu, ndipo pokhala womvera mpaka kufa chifukwa cha ife, anadzipereka yekha mwaufulu monga ngati nsembe ya ngwiro ndi ya fungo lokoma. Iye adapatula ena kuti atumikire ukulu wanu, ndipo chifukwa chokonda inu amasiya zonse zapansi pano, motero adaloweza kuti adzapeza chuma cha mtengo wapatali kumwamba. Choncho limodzi ndi gulu la angelo ndi oyera wonse tikuimba nyimbo ya ulemu wanu, ndipo mosalekeza tikuimba kuti: Ambuye Mulungu
ngati Ambuye kasupe wakwera konse. Tapota nanu tsono tumizani Mzimu wanu woyera kuti atsike ngati mame pa mphatso zathu zino ndi kuziyeretsa zisanduke thupi ndi magazi a Mbuye athu Yesu Khristu. Pa nthawi imene iye anali kukaperekedwa mwa ufulu wake adavomereza matsauso ake, adatenga bredi nakuthokoza ndi kunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landilani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya anatenga chikho nakuthokozaniso ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landilani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Ambuye, ife pokumbukira kufa ndi kuuka kwace, tikupereka kwa inu bread wa moyo ndi chikho chathu cha chipulumutso, ndipo tikuthokozani kuti mudatiyesa oyenera kufika pamaso panu ndi kukutumikirani. Tikupemphani modzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu, Mzimu Woyera atisonkhanitse ndi kutikhalitsa amodzi. mukumbukira Ambuye mbumba yanu yobayalika pa dziko lonse lapansi, mumufikitse chikondi chake pakipenipeni, imodzi ndi Leo Papa wathu, ndicho chitamba lake Episkopi wathu mzachimako anthandizi wake, tikapita msiku amene afike pano ndi ansembe onse. Tikumbukirenso abale athu amene adagona ali ndi chiyembekezo chakuuka kwa akufa, ndi onse omwe adamwalira mchifundo chanu, alandireni mkuwala kwa nkhope yanu. Tapota nanu mutichitira ife chifundo kuti pamodzi ndi Virgo Maria amayi a Mulungu, ndi Yosefu odala mwamuna wake, ndiponso apostoli odala ndi oyera onse amene adakomera inu pansi pano pa mibado ndi mibado, nafenso tikhale oyenera kulandana moyo osatha ndi kuyamikani ndi kutamandani kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. Kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zonse.
monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndipo potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mwamba, mutipulumutse pa Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu amene mudawuza apostoli kuti ndikukusirani mtendere, mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi. Inu Mulungu amene muli ndi moyo pa nthawi zosatha, mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiye tipatsane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindiyenera kuti mulowe m'nyumba, koma munene mawu okha ndipo mzimu wanga udzachita. Ndi nthawi yolandira Ambuye Yesu mu Ukaristiya, amene akuyenera kulandira ndi Akhristu achikatolika okhawo amene akonzekera kutero. Ansembe atipeza malo oyandikira kumene tililiko. Achipembedzo mutithandizire
akwaya nyimbo za Ukaristia.
Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye mwatikutitsa ndi chakudya chakumwamba. Ife amene tili wochepachepa pamaso pano kusonyeza kuti inu Mulungu mumakhala pafupi nafe, tapota nanu Ambuye muyang'anire amayi awa pa zosoweka zawo za mzimu kuti adzipereke kwa inu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere wa Ambuye. Ulemu kwa Ambuye olemekezeka Bishop Gabriel Msipu othandiza a Diocese ya Chipata. Ulemunso pite kwa a regional animator akuno ku Malawi, Sister Adelaida Jere, komanso a regional animator akuchokera ku Zambia, Sister Bibiana Mwambe, komanso ulemu wanu adini amchinji dinare Father Chimbalu, komanso abambo fumu Aludzi Parish, Father Thomas Msalala, komanso atsembe nonse, masisteri nonse, atiezulu ndi akristu tonse tasonkhana pano. Moni nonse. Nthawi ino ndiyoti tisangalale nawo anzathu masisteri amene apereka malumbiro awo tsiku la lero pakupereka mphatso zosiyanasiyana. Choncho pa nthawi ino ndikupempha masisteri amene tachitira mwambo tsiku la lero abwere kuno kutsogolo, komanso ndi mabasiketi momwe tizikamo mphatso. Choncho ndikupempha masisteri abwere kuno kutsogolo. Mphatsozi tilipo ndithu magulu osiyanasiyana. Kwa ena tonse amene talembetsa tiyitanidwa magulu osiyanasiyanawo, mwina tizitana magulu 3, 4, 5 pa nthawi imodzi. Komanso pakhala mphatso yapadera yopita kwa Ambuye Episcopo, komanso yopita kwa abambofumu. Zonsezo makamaka mphatso yopita kwa abambofumu zichitika kumapeto. Choncho tikamatchula mayina panopo tikonzekere mphatso zathu zosiyanasiyana ndikukayima kumbuyoko pakutsata ndondomeko. Choncho amene adzayambe kutiperekera mphatso akhala Ambuye Episcopo Msipu motsogozedwa ndi ansembe onse ndi mabrother. Choncho pa nthawi ino ndi nthawi ya Ambuye Episcopo. Nyimbo akwaya. Tipemphenso ansembe akonzekere mogwirizana ndi mabrother onse. Akangomaliza Ambuye kupereka ifeyo titsagane nawo.
omwe akupereka mphatso ndi ambuye episcopo Msipu othandiza a diocese ya Chipata kusangalala kuti ndithu eklesia wakula muutumiki. Mmene ansembe ndi mabrother akupereka mphatso, tipemphe amayi mkulu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa ndi masistere onse a chipanichi komanso azipani zonse zosiyanasiyana tibwere pambuyo. Masisteri tipereke mphatso zathu pamene ansembe mabrother akumalizitsa. Tipempheso magulu awa associates a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa akangomaliza kupereka masisteri tibwera ndifeyo. Tipempheso amwiwa clan ku St. Matthews Mulumba kuchitipa iwonso abwere mbuyomo. Tipemphe ma associate a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa titsagane nawo ndipo pambuyo pamenewo pabwera amwiwa clan ku St. Matthews Mulumba kuchitipa tibwere pambuyo pa associate. Tipempheso magulu kutheka kuti mwangotsekula kumene wairesi yanu iyi ndi radio alinafe kuzamisa chikondi pakati pathu. Lero ndithu tili kuno ku St. Joseph Parish kumene kundi kuluzi mboma la Mchinji komwe ndithu chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa lero ndithu akukondwerera kuti yayi ngati chipani akwanisa zaka 180 chiyambireni chipani chimenechi. Komanso ndi tsiku lopambana pamenenso lero ndithu manovisi okwana atatu achita ndithu malumbiro awo oyamba kukhala asisteri a chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa. Komanso Sister Jennifer amenewa ndithu apangaso kubwereza makamaka malumbiro awo oti akwanisa zaka 25 akutumikira chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa. Ndi mmenemo ndithu pakadali pano zikuyendera kuno ku St. Joseph Parish kuludzi komwe ndithu masisteri amenewa akukondwerera kuti yayi takwanisa zaka zimene zaka 180 ngati chipani. Tikaonesesa ndithu iyayi amenewa ndikuti chipani chimenechi chidayamba ndithu paka nthawi mchaka cha 1845 ndi pamene ndithu anali akuchikhazikisa kuyamba chipani chimenechi. Nde posachedwa apa ndikhalenso mwina ndikucheza komanso kumva kuchokera kwa makolo osiyanasiyana amene takhala ndithu tili limodzi kuno ku Luz Parish makamaka kuti athe kuti fotokozera. Komanso kwa ena amene mwinamo kutisatira tiliso live ndithu pa kanema imene ya Luntha. Apa ndithu ndili ndi makolo amodzi mwa makolo amene mwana wawo kulumbira ndithu mu chipani chimene cha Sisters of Charity of Ottawa. Mwina choyamba tikudziweni bambo. Ine ndine Timothy Letius Kanyoni, bambo wake wa Priska Letius. Ndiliso ndi mayi yawo. Mayi tikudziweni choyamba. Ndine Maria Timothy Gervasi. Mwina bambo chimwemwe chanu ndichotani tsiku lalero pamene mwana wanu kuyamba ndithu malumbiro oyamba mchipani chimene cha Sisters of Charity of Ottawa. Chimwemwe chanu ndichotani? Ine lero ndili osangalala kwambiri chifukwa chimene adapanga mwana wanga wakwaniritsa. Komanso ndi mwana wanga oyamba
kulowa usistere ngakhalenso ku banja lathu la kuchikazi ndi kuchimuna iyeyi ndi mwana woyamba choncho watichotsa manyazi ndilosangalala kwambiri ndingopempha kuti mulungu amudalitse pa zimene adasankha kukhala sister wa chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Mayi potengera kuti nthawi zambiri ngati makolo timanena kuti ayi mwina tifuna zizukulu komanso mwina kuti ayi mwana wathu usakhale sistere munamuloleranji mwana wanu kuti ayi pita katumikire mulungu kuzera mu usistere? Ine ndili ndi chimwemwe yonse chifukwa yonena kuti ndi chisankho chimene adasankha iyeyo kuti atumikire Ambuye nde ndachiona chachimwemwe mumtima mwanga. Mwina pa ulendo wake pamene amayamba kuphunzira ndithu maphunziro a usistere mumamulimbikisa motani pa moyo wauzimu? Mulimbikise kuti limbikirani maphunziro mumakumana zokhumudwitsa koma musanyanyale mupitirize china chilichonse mpaka mukwaniritse tsiku lidzawane. Nde tsiku la lero ukwana ndili chimwemwe yosefukire. Moti mwazipereka kuti ayi mwana wathu ife tapereka kwa mulungu kuti atumikire mu mpingo wa Chikatolika? Ndapereka mwa Ambuye ndi manja awiri. Ayi ndi mmene ndithu akufotokoza amodzi mwa makolo a asistere amene alowa lero makamaka mu chipani chimene chikupereka malumbiro awo oyamba mu chipani cha Charity of Ottawa. Mwina bambo ndimafunanso mwina ndimve kuchokera kwa inuyo kuti mwina ndinu okondwa motani tsiku la lero kutenga kuti mwana wanu ndithu kuyamba malumbiro wachita malumbiro oyamba mu chipani chimenechi? Ndili okondwa kwambiri chifukwa wakhala chitsanzo ku banja lathu lomwe lili ndi ana 4 iyeyi ndi woyamba. Ndipo ndili okondwa kwambiri chifukwa sizimene ndinkayembekezera koma kudzera mwa mphamvu ya mulungu mwana wanga wakhala sistere. Ichi ndi chomwe sindidzayiwala mpaka tsogolo lonse. Mwina pa nkhani yovomera ngati makolo kuti ayi ana athu tizatumiza kuti ayi pitani katumikireni ku mpingo kuzera mwina mu maitanidwe osiyanasiyana, mukhale mukupereka pempho lotani kwa makolo amene ali ndi ana awo mu mpingo wathu wa Chikatolika? Ine ndikupempha makolo amene ali ndi ana anyamata atsikana kuti awalole anawo kuti akhoza kukatumikira moyo wa chipani kaya usistere kaya ubrother kaya usembe chifukwa nthawi zonse mwana amamwitana ndi mulungu. Choncho iwo asamutsekereze koma atsate chimene angasankhe ndipo nzotheka ndi mphamvu ya mulungu. Mayi, chilimbikiso chanu pempho likhale lotani kwa amayi osiyanasiyana pa nkhani ya mwana mtsikana kumulimbikisa kutengapo gawo pa utumiki mu mpingo wathu wa Chikatolika? Ndikupempha zonena kuti makolo ana akapanga chisankho asaphere ufulu awalole atumikire Ambuye. Zikomo. Ayi ndakuthokozani kwambiri mayi. Zikomo. Bambo, mawu omaliza akhale wotani kwa azibambo pa nkhani yolola ana awo kuti atengepo gawo potumikira mpingo wa Chikatolika? Ndikupempha azibambo anzanga amene ali ndi ana anyamata ndi atsikana akhale nawo mtima ofewa ndipo adziwe kuti kulowa usistere kaya usembe sikudzitaya koma ndi nkhani imene anaja adasankha ndiponso amatha kutipempherera ife makolo kuti moyo wathu uzipita patsogolo. Tandikumbusenso ni dzina lanu komanso mwana wanu amene walowa usistere lero? Ine dzina langa ndine Timothy Leoni ndipo mwana wanga amene walowa usistere lero ndi Priska Letias. Muchokera parishi yanji? Ndikuchokera parishi ya Nathenje mudzi wa Mtimuni TA Mazengera. Ayi ndakuthokozani kwambiri, tikufunani chaka chopambana. Zikomo kwambiri. Ayi okondedwa omvera ndi mmenemo ndithu apa timamva zambiri kuchokera kwa amodzi mwa makolo a asistere amene ndithu apereka malumbiro awo oyamba tsiku la lero makamaka mchipani chimenechi cha Charity of Ottawa, kufotokoza ndithu kuti ayi ngati makolo ndosangalala kwambiri komanso anazipereka kuvomereza makamaka kuti ayi mwana wathu wasankha kukhala sisteri kuti athe kutumikira ndithu chipani chimenechi. Ndiye ndinafotokozanso kuti ayi pamene lero ndithu masisteri kupereka kuchita malumbiro awo oyamba komanso ena akondwera zaka 25, chipani chimenechi chikukondwereranso kuti chakwanisa zaka 180. Ndiye tikufuna timve makamaka kwa asisteri amodzi kuti atifotokozereko mbiri ya chipani chimenechi chidayambira kuti komanso mwina nkhoswe yawo popeza kuti chipani chilichonse chimakhalanso mwina ndi nkhoswe makamaka munthu mkhristu amene mwina adayambisa chipani chimenechi. Sister choyamba tikudziweni dzina lanu? Ine dzina langa ndine Sister Evelyn Gilbert. Lero tikukondwerera kuti ngati chipani chimenechi chakwanisa
108 years chikhazikisireni. Mwina tatipase nkoni chabe mbiri ya chipani chimenechi kuti idayambira kuti. Chipani chathu cha Sisters of Charity of Ottawa chinayambira ku Canada kumene kuli likulu lathu kumene kumachika ku Ottawa. Nchifukwa chake timatchedwa ma Sisters of Charity of Ottawa kumene kunayambira chipani chathu. Amene adayambisa chipani chimwina kumudziwa kuti adayambisa chipani chimenechi ni ndani? Chipani chathuchi chinayambitsidwa ndi St. Margaret Juvili. Kenaka olemekezeka Mother Elizabeth Briere ndamene anatitsogolera chipani chathu chimenechi kuti chifike kuno ku Africa. Mwina potengera kuti mwina chipani chilichonse chimakhala ndi nsanamira zake zimene chimasatira komanso mwina chimakhala chikusamira kwambiri chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa, nsanamira zake ndi zotani makamaka? Ifeyo ngati ma Sisters of Charity of Ottawa, nsanamira yathu yayikulu ndi kugwira ntchito zachifundo imene timati charity, nchifake pa chizungu timati charity, kugwira ntchito zachifundo. Komanso pa ntchito zachifundo chimenezi timakhala tikuthandiza anthu munjira zosiyana-siyana. Tikupezeka mzipatala kumene asisteri athu akuthandiza mapatienti, tikupezeka m'masukulu kumene akusula ana skulu, tili ndi ma secondary school, tili ndi ma primary school. Komanso pali ena amene amathandiza ku parish ngati pastoral work. Mwina mmene mwafotokozera musiti kudziwa kuti mwina kuno ku Malawi chipani chimenechi mudamwazikana motani ndi maparishi anji komanso mwina maboma anji amene inuyo mukutumikira muno Malawi? Chipani chathuchi makamaka takhazikika kuno ku Nchinji. Ku Nchinji kuno tili ndi ma community angapo. Tili ndi kuno ku Ludzi ku Holy Family imene ili regional house yathu. Tili ndi St. Margaret Juvili imene ili ku secondary school, Ludzi Girls Secondary School. Tili ndi Girime convent imene imatchedwa St. Teresa of Child Jesus. Tili ndi Kachebele, ku Kachebele tili ndi manyumba athu awiri. Ku St. Anton kumene kuli ku seminary. Komanso tili ndi ku famu ku Kachebele komweko kumene imatchedwa Kachebele farm. Komanso tili ndi nyumba yathu imene timasulira asisteri ku Kwankanda kumene asisteri akulowa kumene anadutsa koso imene ili ndi St. Mary's Community Formation House. Mwina kutengera ndi mmene mwafotokozera mu sister, mukamachiona chipani chanu chikukula motani makamaka muno mwa diocese ya Lilongwe kuno ku dinale makamaka ya Nchinji, chikukula motani? Chipani chathu chikukula chifukwa tikatengera nambala ya asisteri panopa tili ma 67. Komanso tinatsegula nyumba ku Kagwa parish imene ikuthandizanso ngati ku parish ku Kagwa parish ndi kumene amathandizira asisteri athu ena akugwira ku masukulu amene alozungulira. Komanso nditha kunena kuti chipani chathu chikukula potengera ndi mmene ndanenera poyamba, atsikana ambiri akubwera kudzati joina. Tikatengera mbuyomu anali asisteri ochepa makamaka achizungu, koma panopa mmene mukuonera ambiri ndife achiafrika komanso achitsikana akuti joina mwakawirikawiri. Kupita chitsogolo pamene lero tikukondwera kuti chipani chimenechi chakwanisa zaka 108, mwina ndi khumbo lanu lotani makamaka tikawaonekera mu Archdiocese ya Lilongwe pa nkhani za ntchito zimene mukhale mukugwira komanso mudayamba kale mukugwira, mukufuna mutafikira pati? Ifeyo ngati chipani tikufunitsitsa titafikira malo osiyana-siyana makamaka maparishi osiyana-siyana osati kuno ku Nchinji kokha. Tilokonzeka kupita kulikonse kumene mpingo ungatipemphe kuti tipite tikatumikire potsatira ntchito zimene timachita zachifundo komanso kuthandiza anthu amene akusowa zithandizo munjira zosiyana-siyana, maphunziro komanso nkhani ya umoyo. Mwina sister tandikumbuseni pomaliza dzina lanu komanso ndi parish imene mukutumikira inu pakadali pano. Ine ndine Sister Evelyn Gilbert, ndikutumikira Kwankanda kumene kuli Formation House yathu. Ndinu aphunzitsi?
moti ana amene asisteri amene alowawa nasulaso ndine ndendi ndi chimwemwe kwambiri kuti ndaona tsiku la lero akulowa usisteri. Ndakuthokozani kwambiri, ufunani chaka chopambana. Zikomo kwambiri. Okondedwa omvera, ndi mmene ndithu sister amenewo kutifotokozera makamaka mbiri ya chipani chimenechi kuti chidayamba liti. Ndiye afotokoza ndithu kuti likulu la chipani chimenechi lili ku Canada ku Ottawa, komanso chipani chawo chikusamira kwambiri pa nkhani za ntchito zachifundo. Apanso ndili ndi amodzi mwa makolo a masisteri amene ndithu alumbira tsiku la lero. Iwowa achokera ndithu komwe kumeneku ku Chitipa mu diocese imeneyi ya Mzuzu. Nde ndikukhulupirira kuti yayi tiyoyenge chakwithu. Ndimatero ndithu kuti awa makamaka tikhale tikubvanso kwa zambiri kuchokera kwa gulupu amenewa. Mwina choyamba mutiuze dzina lanu komanso kumene mukutumikira. Ine ndine mgulupa David Nelson amene notumikira ku St. Matthew the Apostle Nkhwazi Parish. Mwina kungofotokoza mwambo umenewu ngati agulupa mwaona kuti ndi mwambo wopambana motani mu mpingo wathu wa Chikatolika kuona masisteri ndithu akukondwerera kuti akwanisa zaka 180 komanso masisteri ena kupereka ndithu malumbiro awo oyamba. Mwambo umenewu monga amene mukuonera chilichonse chili m'malo mwake. Uwu ni mwambo opambana kwambiri mu mpingo wathu wa Eklesia Katolika, mpingo wa pamalo ponse. Aliyense ali ndi chimwemwe pozindikira kuti mpingo wa Katolika uyenera kukhala ndi masisteri amene amathandizira ntchito zosiyanasiyana mu mpingo. Masisteri ali ndi udindo ogwira ntchito m'magawo osiyanasiyana, kuphunzitsa, kuyendera odwala, kuchita ntchito zachifundo ndi ntchito zina zambiri zimene zimatipindulira. Komanso amagwira ntchito ku chipatala kuona moyo wa munthu wathunthu, moyo wa uzimu komanso moyo wa thupi. Choncho chifukwa chake lero tikukondwera kuti mpingo wa Katolika wakula pamene walandira asisteri atsopano. Ndakuthokozani kwambiri agulupa, tikufunirani chaka chopambana. Zikomo kwambiri. Ndi mmene ndithu tamva kuchokera kwa agulupa pa nkhani yona kuti yayi ngati mpingo ndithu zikuonetsa kuti yayi otumikira akuchuluka ndithu, ndi mpingo makamaka atumiki akuchuluka mu mpingo wathu pomwe masisteri ena apereka ndithu malumbiro awo oyamba. Apa ndilinso ndi makolo a Sister Jennifer Machemba omwe lero ndithu akukondwera kuti akwanisa zaka 25 akutumikira chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa. Ndiye mwina choyamba okondedwa omvera akudziweni. Zikomo, ine ndine Franco Kamoa omwe ndi bambawo ang'ono a Sister Jennifer Machemba. Ine ni Teresa Machemba, mai yake wa Jennifer. Mai, tsiku ndi limene lero chaka ndithu kukondwerera Sister Jennifer Machemba kukwanisa zaka 25 akutumikira ngati sister ya chipani chimenechi. Ndinu okondwa motani? Ine nokondwa kwambiri kuti wakwanisa zaka 25 ali mu sister. Nikumpempheranso kuti Mulungu amdalitse ndipo aonjeze masiku. Mwina kutengera kuti pamene amaganiza kupanga chisankho kuti akhale sister, mudavomera motani Sister Jennifer kuti ayi mwana wanga pita katumikire Mulungu? Mudalola motani? Mudachivomereza motani? Ndinavomekeza apo pasati Mulungu munthu aliyense amalembedwa kuti nenza kantchito yakuti zakantchito yakuti. Iye Mulungu anamuyitanisa kuti apita akakhale sister kuti atumikire. Ku nkhani yowalimbikitsa moyo wawo wauzimu pa utumiki wawo ngati sisteri, inuyo ngati makolo mwakhala mukuwathandizira motani pa ulendo umene wa zaka 25? Ifetu ndithu takhala tikuwalimbikisa kwambiri kuti akuyenera akhale olimbika, ozichepesa komanso othandiza anzawo kwambiri. Monga mukuziwa nonse, monga tikuziwa tonse, ntchito imene kwenikweni ndiyotumikira, yothandiza anthu ena osati kwenikweni kupindula iyayi. Choncho ife makolo tinawauza kuti takuperekani katumikireni anthu ena onse
mutithandize makamwaka pokuti tizaone chipulumuso. mayi mukhale mukuwalimbikisa motani Sister Jennifer pamene akhalenso ndithu akutumikira akupitira ulendo umenewu pamene lero tikukondwera kuti akwanisa zaka 25 muwalimbikise motani pa moyo wawo wa Chikhristu? alendo alimbikisa Sister Jennifer kuti apitirize ntchito imene yotumikira Mulungu ndiponso asasire pomwepo athandizenso anthu ena ovutika. Bambo mukhale mukuwalimbikisa motani Sister Jennifer pa ulendo wawo umene lero akukondwera kuti akwanisa zaka 25 koma ulendowu ukadali pa moyo wauzimu komanso chilimbikiso mukhale mukuwathandizira motani? Ifeyo ntchito yathu yayikulu ndikuwapempherera komanso kuwalangizabe pena ndi pena popeza kuti ulendowu ngakhale akwanisa zaka 25 komabe udakalipo. Tikuziwa ntchito ya Mulungu pena ndi pena mwina pamakhala kukhumudwa komabe monga ndanenera tikhala kwambiri tikulimbika mapemphero kuwapemphera kuti asafoke monga mmene ayendera zaka 25 tifunisisanso kuti mwina tizakhale tikukondwera chonchi atakwanisa zaka 50 tikuti akwanisa golden jubilee zaka 50 tizakhala onyadira kwambiri. Ayi ndakuthokozani kwambiri tofunani chaka chopambana. Zikomo kwambiri. Ndikumbusenso zina lanu? Ine ndine Franco Kamoa bambo awo ang'ono a Sister Jennifer Machemba. Mayi tikufunirani chaka chopambana mutikumbusenso zina lanu? Teresa Machemba. Zikomo kwambiri. Ayi ndi mmenemo ndithu okondedwa omvera tamva kuchokera kwa amodzi a makolo a Sister Jennifer Machemba omwe lero akukondwerera kuti iwo ngati sistere akwanisa zaka 25 akutumikira chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa. Nde apa ndilinso ndi wachinyamata pamene leronso mpingo ndi tsiku la mayitanidwe kuti kodi ngati achinyamata akufunika kuvomera motani kuitana kwa Mulungu monga mmene lero tikuonera kuti masisteri akulumbira ena akukwanisa ndithu zaka 25 ndi achinyamata nawonso angayankhe motani mwina mayitanidwe amenewa. Ndi apa ndi mmodzi mwa achinyamata kuno ku Rose Parish amene ndikhalenso tikumva zambiri mwina choyamba tiziwe dzina lanu? Dzina langa ndine Chimwemwe Isaac, ambiri amanidziwa kuti Kanalo, kuchokera kuno ku Rose Parish ku St Gabriel m'mudzi mwa Nchitanji. Mwina ngati achinyamata ndikufunikira kotani kuti tizimva kuitana kwa Mulungu kuzera mu utumiki osiyanasiyana ngati usembe, usisteri, ublazala, tivomere motani mayitanidwe amenewa kutumikira mpingo wathu? Achinyamata tili kuyenera kuvomera mayitanidwe a mumpingo kutengera kuti ntchito ya mumpingo ikukula, antchito akuchepa. Nde ife achinyamata ndi udindo wathu wakuti titengepo mbali pofuna kutukula mpingo wathu kudzera m'mayitanidwe osiyanasiyana monga ngati usembe, ublazala komanso usisteri ngati umene ukuchitika pano. Kuteroko achinyamata tikasankha kuyitanidwa mayitanidwe amenewa tipangisa kuti mpingo utukuke komanso ntchito ichepe yatumikira Ambuye kudzera mu mpingo. Mwina ndi mmene mwambo umenewu ukuyendera iweyo chimene chakupasa chidwi kwambiri ngati wachinyamata kuti mwina nthawi zina ndikumva mayitanidwe a Mulungu kuti nkutumikira mpingo wa Chikatolika kuzera mwina mu unsembe ndi usisteri, zimene zakupasa chidwi kwambiri ndi zotani pa mwambo umenewu tsiku la lero? Zimene zatipatsa chidwi kwambiri ndi zakuti pali anthu ena amene samadziwa kuti kodi Rose Parish ili mboma lanji. Kufika tsiku la lero wadziwa kuti Rose Parish ili mu Mchinji komanso adziwa malo amene ilili. Mwina popanda chaka chimenechi sakadatha kudziwako koma ifoti mmodzi mwa m'bale wawo wayitanidwa ku mayitanidwe a usisteri chakhala chamwayi kuti akaone ku Mchinji komanso kuno ku Rose Parish. Motero zatipangitsa ife kukhala ndi chidwi chachikulu kuti tiyenera kuwalandira mayitanidwe a mumpingo kuti enanso adzasangalale pa mayitanidwe a anthu ena amene tingasankhe kuti tasankha mayitanidwe kukatumikira mu mpingo kudzera mu njira ya utumiki wa usembe, usisteri ndi ublaza. Mwina pempho limene ungathe kupereka kwa achinyamata mu mpingo wathu wa Chikatolika
pa nkhani ya mayitanidwe utumiki ungapereke pempho lotani kwa achinyamata anzako? Ndikupereka pempho kwa achinyamata anzanga lakuti tikuyenera kutengapo mbali yayikulu pa gawo la kupemphera komanso kulimbikira maphunziro athu kuti tikapezeke takwaniritsa mayitanidwe, chifukwa mayitanidwe amatengeranso ndi kuchita bwino kwa munthu ku sukulu komanso makhalidwe abwino ndi kulumikizana kwa bwino ndi Mulungu kudzera m'mapemphero. Tikatsata zonsezi Mulungu amatichitira chifundo ndi kutiyitana kuti tikakhale anthu odalirika mu mpingo komanso muzipani zosiyanasiyana zimene zimapezeka mu mpingo. Ayi, ndakuthokoza kwambiri. Mwina utikumbusenso dzina lawo? Dzina langa ndine Chimwemwe Isaac Mwale, ambiri amanidziwa kuti Kanalo, kuchokera ku Mchinji Ludzi Parish pakati wa St Gabriel m'mudzi mwa Mchitanji. Ayi, tikufunani chaka chopambana. Zikomo. Ayi, okondedwa omvera, ndi mmene ndithu tamvanso kuchokera kwa wachinyamata mmodzi kuchokera kuno ku Ludzi Parish kufotokoza ndithu kuti iyeyo ngati wachinyamata zamupasa chilimbikiso komanso wachita chidwi kwambiri kuona kuti ngati achinyamata pamenenso lero ndi tsiku ndithu la vocation mayitanidwe makamaka mwa Archdiocese ya Lilongwe, akuti ndikoyenera kuti timve kuyitana kwa Mulungu kuti tikhoza ndithu kutumikira ngati ansembe, asisteri, ablazala. Nde wafotokozanso makamaka kuti ngati achinyamata tikuyenera kuti tizikhalanso ndi chidwi chothandiza kutumikira mpingo wathu wa Chikatolika kuzera ndithu mayitanidwe osiyanasiyana komanso ntchito zosiyanasiyana zomwe mpingo wathu umatipempha nthawi zonse kuti tizitumikira. Ndi mmenemo ndithu zilili pakadali pano kuno ku St Joseph Ludzi Parish ku Mchinji makamaka. Pakadali pano tikuona ndithu akhristu osiyanasiyana kupereka mphaso, kukondwerera kuti masisteri athu mwachita chiganizo chopambana komanso kukondwerera Sister Jennifer kuti mwatumikira ndithu mpingo mmene mwatotomoyo pamene lero mukukondwera kuti mwakwanisa zaka 25, komanso kuwathokoza masisteri a chipani chimene cha Sisters of Charity of Ottawa makamaka muno mu dinali ya Mchinji, ndi mmene chipani chimenechi chakhazikika kwambiri. Timamva kuchokera kwa amodzi mwa masisteri amenewa kufotokoza kuti iwowa ntchito zawo ndi zachifundo. Tikukamba pano kuno ku St Joseph Ludzi Parish kuli chipatala, kuli sukulu zomwe ngati chipani akugwira ntchito. Tikaonanso kwa Nkanda, tikaonanso ku Girime, kusenko tiona kuti chipani chimene cha Sisters of Charity of Ottawa ndithu akugwira ntchito zotamandika kwambiri. Lero ndithu ndi tsiku la mtengo wapatali kuti akukondwera kuti ngati chipani chakwanisa ndithu zaka 180. Mwina kungokupasanso ni chithunzithunzi amene akusogolera mwambo onsewo ndithu ndi ambuye Msipu kuchokera ku Chipata makamaka amene ndi ambuye mthandizi a Chipata Diocese, komanso pabweranso ndithu anthu osiyanasiyana makamakaso anthu a Khristu komanso makolo a sister amene kwawo ndi kuchitipa kumeneko ndi Sister Rosaline Kanjeli. Ndetaona ndithu kuti muutumiki wathu makamaka utumiki umenewo wa masisteri amenewa wabweretsa pamodzinso anthu kuchokera kumeneko kuchitipa mu diocese ya Mzuzu kubwera kuno kuzachitira umboni kuti mwana wawo ndithu akupereka malumbiro awo oyamba kulowa ndithu chipani chimenechi ngati sisteri. Ndi zinthu zokoma kwambiri, ndi zinthu za mtengo wapatali zonena kuti ngati makolo tikuyenera ndithu tavomere ana athu kuti mwana wanga ngati wamva kuyitana kwa Mulungu kuti ukhoza kutumikira ngati sistere, bwanji pita tikulole. Ndi mmene pakadali pano dzilili kuno ku St Joseph Ludzi Parish ndithu kukondwerera 180 years, kukondwerera 25 years komanso malumbiro oyamba amene achitika ndithu tsiku la lero. Ndi bwanji apa okondedwa omvera, tikhale tikusatira zina ndi zina kuti zikhale zikuyenda motani, tikhalenso mwina tikumalizisa makamaka pamapeto onse wa mwambo umenewu kuti tithe kukwangula ndi kufotokozera kuti kodi kuno lero zayenda motani. Chonde tikupempha tonse amene takonza mphatso zopita kwa amayi mkulu
tiyambe kubwera mbuyomo tonse amene takonza mphatso zopita kwa mayi mkulu. Tikuona ndithu amene akonza mphatso zopita kwa mayi mkulu akudzapereka mphatso zawo. Awa ndi makolo amasisteri ndi ansembe kupereka mphatso kwa mayi mkulu. Nyimbo akwaya. Mphatso zikubwerabe amayi mkulu. Mmene akulandira mphatso amayi mkulu tipemphe a Ludzi Parish mazoni onse komanso Mkanda Parish takonza mphatso yapadera yopita kwa Ambuye. Tisunthe pang'ono tibwere kuno kutsogolo. Amene takonza mphatso yapadera yopita kwa Ambuye Ludzi Parish mazoni onse komanso Mkanda Parish tibwere kutsogoloku. Mwapadera mwaulemu ndapemphe okay. Chabwino. Zikoma kwambiri asanabwere opereka mphatso kwa Ambuye. Makolo ama sistere komanso ansembe akufunanso kuti apereke mphatso zawo kwa makolo anzawo kuwalandira ndithu. Tiyeni tibwere makolo tidzapereke mphatso kwa makolo anzathu. Tiyimirire pamene tililipo chonde. Makolo tibwere kutsogolo. Tonse amene tatenga mphatso yopita kwa Ambuye mwapadera tidikire kale. Nthawi ino ndi nthawi yopereka mphatso kwa makolo anzawo. Tipemphe tonse amene tatenga mphatso yopita kwa bambo mfumu komanso kwa Ambuye. Tiyeni tonse tibwere pamodzi. Tiyambe kuyenda mbuyomo tonse amene tatenga mphatso. Tipemphe tonse amene tatenga mphatso zopita kwa bambo mfumu komanso kwa Ambuye. Tikafika kutsogolo kuno tipereka kale mphatso kwa abambo mfumu kenaka tiperekanso mphatso kwa Ambuye. Tipemphe Ambuye abambo mfumu abwere kutsogoloku. Ludzi Parish tonse amene tatenga mphatso zopita kwa Ambuye mwaulemu ndipemphe Ambuye abwere kutsogoloku kudzalandira mphatso ndithu. Tonse omwe tatenga mphatso zopita kwa Ambuye tibwere tidzapereke mphatsozo. Tonse amene tatenga mphatso zopita kwa Ambuye tibwere tidzapereke mphatsozo.
kuona ndithu ambuye akulandira mphatso zawo kuchokera ku maparish ankanda Ludzi bali mphatso zina zikomo kwambiri zikomo kwambiri kwa ife tonse amene tinali ndi mphatso zina nthawi ilipobe mupereka nthawi ina akwaya zikomo kwambiri akwaya tisanafike pamwambo wa zolankhulalankhula tipemphe madrayiva a galimoto izi kuti tizisunthe pomwe zililipo chifukwa padutsa mdipiti CZ 3366 CZ 3363 CZ 2662 CC CAA 5197 LL 12993 ndi BP 1814 madrayiva tipite kumeneko tisunthe galimotozo posachedwa pompa padutsa mdipiti. Tikuyandikira chigawo cha zolankhulalankhula pa nthawi imeneyi tiyeni tilankhule ndithu mosunga nthawi omwe ayambe kutilankhula akhala oyimira makolo akachoka oyimira makolo pabwera oyimira akhristu eni ake a Ludzi Parish komanso pabwera amayi mkulu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa pabweranso abambo Fum a Ludzi Parish omwe apemphe ambuye episcop kutilankhula komaliza zikomo. onse amene atiyankhule asunthire kufupi mosunga nthawi maulemu onse aperekedwa kale. oyimira makolo ulemu kwa ambuye olemekezeka Bishop Gabriel Msipu, Bishop wothandiza wa Diocese ya Chipata. Ulemu Sister Adelaida Jere, a regional animator, St. Pius Legion, Malawi. Ulemu Sister Bibiana Mambwe, a regional animator, St. John Paul II Region, Zambia. Ulemu adine amchinji dinare Bambo Matias Chimbalu. Ulemu abambo mfumu akuno Ludzi Bambo Thomas Msalala ansembe abladhara ndi asemino onse. Ulemu ansembe masiste ndi alendo onse ochokera ku Zambia. Ulemu masistere ochokera mzipani zina muno mulilongwe Archdiocese ndi madiocese ena onse. Ulemu kwa onse ogwira ntchito za boma mwapadera ulemu a police officer in charge amchinji district komanso akuno Ludzi mission. Ulemu a senior group
amgulula ndi mafumu onse. Ulemu kwa MP adera lino. Ulemu makolo ndi alendo ena onse olemekezeka. Ulemu kwa Khristu eni ake, abambo, amayi, anyamata ndi atsikana. Ndayima pano m'malo mwa makolo anzanga ndi cholinga chofuna kupereka mathokozo. Poyambirira tikuthokoza Ambuye Gabriel Msipu chifukwa chotitsogolera ndi mwambo wa nsembe ya misa pa tsiku lopambana lino. Mwachitira umboni kudzipereka kwa ana athuwa. Tikudziwa kuti mumakhala ndi zochita zambiri, koma munayesetsa kupeza nthawi kuti mukhale nafe limodzi. Ife makolo sitikuchitenga ngati chinthu wamba, koma tikuzindikira kuti mwachita izi chifukwa cha ubwino wanu. Landirani kuthokoza kuchokera pansi pa mitima yathu. Tikuthokozanso amayi mkulu a chipani cha Sisters of Charity of Ottawa, Sister Adelaide Jerry, komanso azimayi onse mu chipanichi chifukwa chowalola ana athuwa kuti achite malumbiro awo oyamba ndiponso jubilee ya zaka 25 mu chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Mwawathandiza mu njira zosiyana-siyana kuti afike pamene ali lero. Unali ulendo wautali komanso ntchito yayikulu kuti anawa afike apa. Zonse mwawachitira mudzachitirenso ena. Tikuthokozanso mwapadera azimayi onse amene awasula pa ulendo wawo pamene anali kuchita malumbiro awo, komanso kukondana kwanu kuti amayi Jennifer akwanitse zaka 25 ndipo ena kuchita malumbiro oyamba. Ambuye akudalitseni. Pempho kwa inu amayi Teresa, amayi Rosarine ndi amayi Priska. Ulendo mwauyambawu ndi wautali. Chonde khalani odzichepetsa, komanso mverani akulu a chipani ndi onse omwe mudzagwira nawo ntchito kulikonse komwe mudzatumidwe. Amayi Jennifer, pitirizani kukhala chitsanzo chabwino ndi kuwalimbikitsa anawa. Ife makolo wanu tizikupemphererani kuti mukhale olimbika komanso osunga malumbiro amene mwachita lero. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Monga tinapemphera onse omwe alankhule awo amene amaliza ndi oyimira makolo, nthawi ino tikupempha oyimira Khristu eni ake. Pambuyo pamenewo pabwere amayi mkulu. Zikomo. Olemekezeka Ambuye Gabriel Msipu, Auxiliary Bishop a Chipata Diocese. Amayi mkulu onse aku Zambia ndi kuno ku Malawi, maulemu onse akhale m'malo mwake. Moni a Khristu abale anga okondeka. Olemekezeka Ambuye, poyamba mundilole kuti ndikulandireni kuno ku Malawi malo mwa Khristu eni ake akuno ku Lilongwe Archdiocese, koma makamaka tikulandireni kuno ku Lilongwe Archdiocese. A Khristu onse aku Lilongwe Archdiocese akukulandirani aliyense ndi manja ake awiri. Ambuye takulandirani.
Olemekezeka Ambuye, timafunanso kuti m'malo mwa Khristu onse tikuthokozeni makamaka chifukwa chovomera kuti mudzapereke nsembe yokomayi, makamaka malumbiro komanso zaka 25 komanso kukondwerera zaka 180 za chipani cha Sisters of Charity of Ottawa. Ambuye zikomo kwambiri. Lerotu pano pali mwambo waukulu. Ambuye kuno kukanadzaza kwambiri, koma mu archdiocese muno mulinso miyambo ina ikulu iwiri kupatula pa mwambo uno. Lero ndi Vocation Day ndipo achinyamata onse ali kulumbadzi, ndipo kulinso chaka cha Pilgrim of Hope cha abale athu a Legio ya Maria amenewo ali ku Cathedral. Choncho kuli miyambo ikulu itatu pophatikiza mwambo uno. Komabe panopo pali zinthu zitatu zikulu zimene zachitika: kukondwerera zaka 180, kukondwerera zaka 25 Sister Jennifer, komanso abale athu Priska, Rosarina ndi Triza amene alumbira kumene. Izizi ndi zinthu zazikulu kwambiri mu mpingo wathu wa Eklezia, makamaka muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Malo mwa Khristu onse komanso malo mwa Khristu akumayiko atatu ena, Zambia, Cameroon ndi Lesotho, amene tili pano, ndimafuna inu amayi mkulu aku Zambia ndi ku Malawi tikufunireni zabwino zonse, makamaka pamene mwakwanisa zaka 180 chipanichi chikutumikira Mulungu mu mpingo wathu wokoma wa Eklezia Katolika. Kwa inu Sister Jennifer, zaka 25 sizinali zophweka, komabe mwakwanisa kuzipereka ndi kuzichepesa pakati pa anzanu komanso pamaso pa Mulungu. Ife a Khristu tizikupemphererani kuti cholinga chanu pamaso pa Mulungu chikwaniritsidwe. Abale athu amene mwalumbira kumene, tikupempheni, tikuthokozeni kuti mwadzipereka, koma tikupempheninso kuti muphunzire zambiri kwawo ali kutsogolo kwanu, komanso mumutsogoze Mulungu kuti kufuna kwake kumene wakuyitana kudzera mwa inu kukwaniritsidwe. Ansembe onse amene mwabwera pano tikuti zikomo kwambiri. Umenewu ndiye umodzi wa mpingo. Ansembe a Khristu, a bishopu, a sistere ndi atumiki onse, tonse timapanga mpingo, ndikuti zikomo kwambiri. Mai Elizabeth amene anakhazikisa chipanichi anali ndi masomphenya abwino kwambiri, ndipo anayika nsandamira zikulu zomwe zikupangisa kuti ngakhale lero patadusa zaka 180 atsikana azichionabe kuti chipanichi ndi chabwino ndipo ndi chokoma. Ndikupempheni inu asistere kuti masomphenya amenewa mwapitise patsogolo. Potsirizira, ndithokoze akwaya mwayimba bwino kwambiri, mofasa, modekha, zikomo kwambiri. Onse amene tatengapo mbali, tatengapo gawo kuti mwambo ukome choncho. Mulungu akutsogolereni, zikomo kwambiri. Ndipo kumapeto kwenikweni tipemphe kuti Mulungu amene wachiyang'anira chipanichi kuyambira 1845 kufika lero achiyang'anirenso kupita kutsogolo mpakana pamene mwini wake akufunira. Ndipo anandiuza kuti pali anzathu aku Cameroon, aku Lesotho mwina chichewa achisamva, ningopanga summarize pang'ono pepani. Your Lordship Your Lordship Gabriel Msipu, Auxiliary Bishop of Chipata Diocese, all protocols observed. I would like on behalf of the lay faithful of Malawi, especially the Archdiocese of Lilongwe, to sincerely welcome and to welcome you and all the guests to Malawi. You are most welcome to the Archdiocese of Lilongwe. Let me thank His Lordship, the Bishop, for accepting on this day to celebrate this Mass with us. Your Lordship,
as we celebrate today, we are celebrating a remarkable milestone of 180 years of service, compassion, and dedication by the Sisters of Charity of Ottawa. A remarkable milestone of 25 years of dedication, service, devotion of Sister Jennifer Machemba, and a significant milestone of the 3 sisters that have taken their first professions. Allow me, therefore, on behalf of the Catholic lay faithful in Malawi, Lesotho, Zambia, and Cameroon, to thank God and the congregation of the Sisters of Charity of Ottawa for the great work they are doing in the church. I would like to say congratulations for the 180 years, congratulations for the 25 years, congratulations for the 3 new sisters in the congregation. Your Lordship, my brothers and sisters, as we reflect on the 180 years of achievement, we are also reminded that true greatness lies not in achievements, but in the lives transformed through our services. Your commitment to serving others, especially through serving the vulnerable people, marginalized people, is a beacon of hope in the world that has touched so many people across the world. May God bless you and continue serving these people. I would like, therefore, to ask the same God that has kept your congregation for the past 108 years to keep guiding and protecting the congregation so that you may even transform more people in the world. Remember the words of Catherine of Siena, who said, "Pray as if everything depends on God, and work as if everything depends on you." May God bless you all. Thank you very much. Ulemu waperekedwa kale. Ulemu Ambuye Gabriel Msipu, Ambuye mthandizi achipata diocese. Ine malo mwa chipani cha Sisters of Charity of Ottawa kuno ku Lilongwe Archdiocese. Ndi malo mwanzanga wose tili wokondwa tsiku la lero chifukwa cha mphatso ya azimayi atatu amene aonjezekereka pa gulu lathu la Sisters of Charity of Ottawa. Komanso kukondwerera utumiki wa Sister Jennifer Machemba kwa zaka 25 mu sisteri. Umakhala ulendo wovuta kwambiri kukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, koma Mulungu amatiteteza mu zambiri. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha zabwino zonse tinalandira kuyambira pa ubatizo ndi mayitanidwe aku sisteri. Pamodzi ndi anzanga onse tikuthokoza nonse amene muli pano, komanso onse amene atifunira zabwino, angakhale amene sadathe kufika malo ano. Chaka chino ndi chaka cha jubile mu mpingo, kuyenda mchiyembekezo. Ife masisteri tikukondwerera kuti patha zaka 180 asisteri achipani cha Charity of Ottawa akutumikira mayiko osiyanasiyana monga Canada, America, Haiti, Brazil, Japan, Thailand, Papua New Guinea, Cameroon, Lesotho, South Africa, Malawi ndi Zambia. Ngakhale kuti mayiko ena anatseka nyumba zina
za masisteri chifukwa cha kuchepa kwa masisteri olowa chipani monga ku Thailand, Papua New Guinea, Haiti ndi Cameroon. Tili ndi chiyembekezo kuti tsiku lina Ambuye azatisogolera kutsekula nyumba zina kumalo ena popitiriza kutumikira mpingo. Mwapadera ndithokoze Ambuye Archiepiscopi George Tambala potiganizira kuitana Ambuye mthandizi Ambuye Gabriel Msipu kudzatsogolera mwambo wathu ataona kuti iwo atanganidwa ndi ntchito zina. Pachifukwa ichi tikuti zikomo Ambuye Msipu povomera kuwoloka boda kuchokera kunja kwa Malawi kubwera kuno komanso kutsogolera mwambo uno. Kubwera kwanu mwatilemekeza komanso malaliko anu mwatitsitsimutsa pamene tinaoneka ngati tikugona kapena kuwodzera. Tikudziwa kuti mwapereka nsembe yayikulu zedi chifukwa mwasiya ntchito zina chifukwa chokhala nafe pamwambo uno. Tikuti zikomo kwambiri. Tikuthokoza ansembe onse ndi masisteri onse chifukwa chokhala nafe pamwambo uno mutamva kuitana. Komanso tikuthokoza mwapadera anzathu masisteri ndi ansembe a kuchipata ndi alendo onse ochokera ku Mzuzu Diocese, Karonga Diocese chifukwa chofika kumwambo uno tsiku la lero. Mwapadera ndithokoze onse amene anatengapo mbali, asembe masisteri amene athandiza azimayiwa kuti afike ku cholinga chawo, ku sukulu zonse za formation yawo, nyumba zosulira atsikanawa powathandiza kuti asinkhe-sinkhe ndi kukonzekera ulendo omwe akuyamba leroli. Mwawasula bwinobwino ndi kuwazindikiritsa kuti usisteri ndi chiyani ndipo akhale bwanji. Ndipereka zikomo kwa Sister Jennifer Machemba posonyeza zitsanzo zabwino nthawi imene mwakhala mchipanichi kwa zaka 25. Tamva zambiri yanu malo onse amene mwatumikira ngati ku Formation House, chidwi chanu ndi khama lanu pa utumiki wanu malo osiyanasiyana. Mmene mwakhala mukutumikira zikutipatsa ife chilimbikitso chachikulu. Pitirizani kulimbikitsa onse obwera m'mbuyo mwanu kuti nawonso akalione tsiku ngati ili lokondwerera zaka 25. Tikuthokoza ndi kupempha masisteri atsopanonu kuti musayiwale uthenga umene mwapatsidwa pa mbindikiro wanu ndi zonse zimene zanenedwa lero pa ulaliki wa lero. Zikomo povomera kuitana kwa Mulungu. Tikukufunirani zabwino zonse pa utumiki wanu. Tonsefe pano tachitira umboni kudzipereka kwanu. Tidzapitiriza kukuthandizani ndi kukupemphererani. Tikudziwa kuti mufike lero mwakumana ndi mayesero ambiri moyo wanu, koma simunafowoke pakugwiritsitsa chimene Mulungu akupatsani. Ndipo ndi Mulungu yemweyo amene akutetezeni mayesero onse amene mukumane nawo masiku onse a moyo wanu. Tikuthokoza makolo a masisteri athu kuti anayankha kuitana kwa Mulungu ngakhale kuti amati fumbi ndiwe mwini, koma inu mwatengapo mbali kuti athe kuyankha moyenera. Makolo tikuti zikomo chifukwa cholowa manja kupereka ana anu ku ntchito yosamveseka kwa anthu ambiri.
mwasonyeza chikhulupiriro chanu mwa Mulungu. Si anthu onse amene amamvesa za ntchito ya utumiki ngati usisteri kapena unsembe. Mulungu akuonjezereni madalitso ochuluka. Pomaliza, zikomo ife tonse tafika pano, zikomonso mphatso zonse zimene zaperekedwa zithandiza kupititsa utumiki wathu patsogolo. Tikupempha Ambuye Mulungu kuti atiteteze pamene tikubwerera m'makwathu. Tikuthokoza onse amene atengapo mbali kukonza malo ano komanso kukonzekera mwambo uno kuti uyende bwino, monga kwaya, ana Stella othandizira misa, achinyamata onse, azimayi ndi azibambo. Tikuthokoza anyumba zowulitsira mawu pofalitsa uthenga wabwino kuti aliyense apeze chipulumutso. Ambuye akudalitseni ndipo atidalitse tonsefe pamene tikubwerera m'makwathu. Zikomo kwambiri. Ulemu kwa Ambuye Gabriel Msipu, Auxiliary Bishop of Chipata, Zambia, ndi maulemu ena onse aperekedwa kale chifukwa cha nthawi. Zikachuluka sizidyeka. Tifotokozere kuti asisteri athu atsopanowa akagwira ntchito kutiko. Sister Rosaline Wayanga atumidwa ku St. Louis Convent kuthandiza ku Regional Development Projects. Sister Teresa Kambanda atumidwa ku Holy Family Convent akathandizira ntchito ku chipatala. Sister Prisca Letius atumidwa ku St. Teresa of Child Jesus ku Girime akathandizira ntchito ku Girime Parish. Zikomo. Monga ndanena ulemu ndapereka kale. Ine woyamba ndili ndi mawu awiri. Mawu oyamba kuthokoza ena kuwafunira zabwino amene atisonkhanitsa pano. Woyamba tithokoze Ambuye Msipu pobwera kudzatsogolera nsembe ya misa ya tsiku la lero. Tikuti zikomo monga ena athokozera kale. Tithokozenso ansembe anzanga podzalemekeza mwambo uno. Tikuti zikomo kwambiri. Akristu zikomo, achinyamata pokonza malo ano magulu osiyanasiyana monga ena athokozeranso. Kunali mdipiti kalikiliki kukonzekera chaka ichi nonse amene mwatengapo gawo. Tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha chimenecho. Ndinaphunzira kuti utumiki in general, unsembe or sister of brother, is a journey whereby you know the destination but you are not very sure of reaching it. Umadziwa kuti ndupita yapo koma kuti nkafikapo sudziwa ye. Choncho timafuna kuti tithokoze Mulungu chifukwa chokhala okhulupirika kwa abale athu amene atisonkhanitsa pano. Lero tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso imene talandira kudzera mwa abale athuwa. Mwambo wa lero abale wathu inu ukuyikani kapena kukukumbutsani mu mtima mwanumo
zasikulu zimene mulungu wakuchitirani. Pamene mwachita malumbiro wanu ndikufunirani zabwino. Kuvomera kwanu ndi umboni wakulimba mtima kwanu, chikhulupiriro chanu komanso chikondi chanu kwa mulungu komanso anthu ake. Ena amatero Angelezi kuti your commitment, the commitment to serve God, particularly mine, your commitment to life of service, compassion, love and devotion is a beacon of hope in a world that needs it. May your profession be a source of inspiration to others, and may you find joy and fulfillment in your vocation. Always remember your charism. You know, as my sisters of Charity of Ottawa, charism yanu ndikhulupirira ndi love and compassion. Ndi zizioneka ndithu zimenezo umakumbukira charism yanu. You need to live it. It should not be just a theory, but it should be a practical experience. Mwalumbira kukhala mgulu la nzanu kawakondera nzanu. Nthawi zina zimadabwitsa mmudzi kunena kuti uli mmudzi koma udana ndi aliyense mmudzi mukhanga ufuna kukhala wekha mmudzi. Nthawi zina uli mu mpingo udana ndi aliyense mu mpingo khanga ufuna kukhala wekha mu mpingo. Sinzosatheka. Tamva pano kuti nyumba amatseka zamasisire ngati anthu athu. So you should consider every member of your community as a gift. Pato kasiti ngakhale mpingo ya. Chifukwa tikanena kuti ndine sister, you should be proud of your fellow sister. Kumnyadira wasembe mzako, kumnyadira brother mzako. Fonse akatha nkukhala wekha palibe so mpingo mwatatseka. So you need to be proud. The presence of your sister, the presence of your brother should be a pleasure. Umanyadira kuti mzanga we tigwire naye ntchito. Osati nkhale nekha sutumiki. Choncho nimafuna kuti ndikulimbikitseni makamaka ino amene mwalumbira kumene. Pali Luis Cardinal Antonio Tago amene ndi wa ku Philippines. Amafotokoza nthawi ina experience yake nena kuti ali deacon ankapita ku church. Nde adawuza anthu tiyeni tikalowe mchurch. Nobody followed him. You are just a deacon, Peter. Kenaka atalowa msembe umalimbikitsa anthu lapita ku church. Anthu ambiri adamutsatira. Adachita mwayi kukhala bishop. Anthu ambiri adamutsatira. Everyone wanted to be associated with him. Kenaka adamusankha cardinal. Ndi kuti dziko lonse la Philippines limati ameneyo ndimamdziwa. Ndimafuna ndinene kuti pamene mulungu atichitira zinthu zabwino anthu ambiri amabwera. Ameneyo ndimamdziwa, ndi m'bale wanga. Tamva pano kuti abale athuwa amalumbira moyo opanda umwini pa zinthu. Ndimafuna ndiyankhule kwa makolo ndi achibale. Masisteri sakhala nzinthu yayi. Powena amatero mwana wangayi basi mudaona ndalulutira zedi pa tsiku lija. Ndavina zedi uja ndine. Tsono m'bale wangayi tosokufisi. Ayi alumbira moyo opanda umwini. Ndipo nthawi zina zimasokoneza ife amalandira pressure atumiki a mulungu from nowhere. Amatero anthu ena amabwera Yesu atadzuka pamene anali ku Golgota osoneka. Waudzuka ayi. Choncho anthu ena amakonda kuti zinthu zayenda ndiye mwakuti. No. Timafuna kuti tilimbikitsane awa ndi atumiki sakhala ndi zinthu. Inuna amene mwene akuwathandiza. Pomaliza penipeni amayi Jennifer Machemba amene mwapanga Silver Jubilee. Tikufunirani zabwino zonse. Paja mulungu amanena kuti amene amampatsa zambiri mulungu yonso amembekezera zambiri. So utumiki wanu mulungu akuyembekeza zambiri ndi experiences yanu imene mwapeza mu utumiki wanu. Pomaliza penipeni mulungu akhale nanu nonsenu pa utumiki wanu mpaka moyo wanu wonse. Zikomo kwambiri chifukwa chokumvetsera. Zikomo. So asanabwera ambuye msipu tuli ndi adini atiyankhulako pang'ono. Zikomo.
Zikomo kwambiri maulemu onse aperekedwa kale pakhale m'malo mwake. Ine anandituma ambuye archiepiscopi wa diocese ino, ambuye archiepiscopi George Desmond Tambala, episcopi wa archdiocese ya Lilongwe, komanso othandizawo ambuye Vincent Makhwawa. Uthenga wake ndi wochepa kwambiri sedi. Andituma poyamba kuti ndithokoze ambuye Gabriel Nsipu wakuziya bishop wa Chipata Diocese ku Zambia. Akuthokoza kwambiri chifukwa chakuti munavomera atakupemphani kuti mudzapereke mwambo wa nsembe ya misa ndi kutsogolera mwambo umene wachitika tsiku la lero kuno ku Lodzi. Akuthokozani kwambiri chifukwa chakuti iwo atangwanika onse awiri ndi ntchito zina atakupemphani munavomera, akuti zikomo kwambiri. Kachiwiri akuthokoza kwambiri regional superior achipani cha Sisters of Charity of Ottawa kuno ku Malawi, Sister Adelaida Jere, komanso chipani chonse makamaka chifukwa cha ntchito yabwino imene mukugwira muno mu archdiocese ya Lilongwe. Ndesadi simukugwira ntchito ngati ma civil servants koma ngati ma religious sisters. Akuthokoza kwambiri ambuye archdiocese ino, akuti zikomo kwambiri. Pamapeto akuthokoza kwambiri parish priest aparish ino ya St. Joseph Lodzi Parish. Ambuye alina kuti kuno mulikonokha koma akuona kuti mukugwira ntchito mosatopa mosafoka ndipo pena paliponse. Akuthokozani, akuti zikomo kwambiri. Ndi mawu amenewa sindonjezera kusochuluka chifukwa zomwe zimanandipatsa kuti ndilankhule. Ndikupempheni tsopano ambuye kuti mutilankhule. Zikomo kwambiri. Maulemu yaperekedwa kale. Ulemu, my brothers in the priesthood. Ulemu kwa azimai mkulu amai Adelaida ndiponso amai Bibiana. Ulemu kwa bambo mfumu bambo Thomas Msalala. Ndiponso ulemu kwa dini yathu amene muli pano, ma sisters onse achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, ndiponso ma sisters azipani zina azigulupa ni onse oyitanidwa amene muli pano. Ulemu khale kwa inu. Choyamba malo mwa Archbishop Desmond Tambala ndi bambo ambuye Vincent Makhwawa,
cholinga koma mwasiya zonsezo ni cholinga chakuti tiperempere pamodzi tichitire umboni wanzathu amene iwo alumbira mchipani cha Sisters of Charity of Ottawa, komanso mothokoza Sister Jennifer pa utumiki wao pa zaka 25 mu chipani chimenechi. Zikomo inu nonse amene mwafika mwatilemekeza posiya zintchito zanu ni cholinga chakuti mpezekepo pa mwambo waukulu womwe takhala nawo. Zikomo pa mphatso zomwe mwapereka ni cholinga chakuti muonetse chikondi chanu, mphatso zomwe mwapereka ku anthu osiyanasiyana ngakhale ine nemwe nikuti zikomo. Potsiriza kwenikweni kwa ine nikufunirani madalitso a Mulungu, Sister Jennifer, Sister Priska, Sister Triza ndiponso Sister Rosaline. Mulungu apitirize kudalitsani makamaka pa ulendo omwe mwauyamba tsiku la lero. Tizindikira kuti nthawi zina pali zobweza mbuyo. Inu pirirani, limbikirani, koma makamaka ikani moyo wa mapempero patsogolo pozindikira kuti Mulungu amene wakuitanani sanga kulekererani koma adzakulimbitsani pa ulendo wanu. Zikomo kwa inu nonse, ndipo nikufunirani maulendo abwino pomwe mulubwerera kumene mwachokera. Zikomo. Pa nthawi ino ndi zolengeza zitatu. Okondedwa omvera, apanso nde pa mtsiriziro pa mwambo wa nsembe ya misa yokondwerera kuti chipani cha Sisters of Charity of Ottawa chakwanisa zaka 180 chiyambireni chipani chimenechi, makamaka komwe chidayambira ndi ku Canada komwe ndi kulikulu kwa chipani chimenechi. Komanso pa tsiku la lero Sister Jennifer amakondwerera kuti akwanisa zaka 25 akutumikira ngati sisteri wa chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa. Komanso tsiku la lero masisteri okwana atatu ndithu alumbira malumbiro awo oyamba, amenewa ndi Sister Priska Letias kuchokera ku Nathenje Parish, komanso Sister Rosaline Kanjeri Wayanga omwe akuchokera ku St. Matthias Mulumba, kumeneko ndi kumisuku kuchitipa mu diocese ya Mzuzu. Komanso Sister Triza Kumbanda kuchokera kumeneko ku St. Augustine Kamangirira Parish, omwenso lero ndithu malumbiro awo oyamba ngati ma sisteri chipani chimenechi cha Sisters of Charity of Ottawa. Nde tinamva ndithu ambuye mthandizi ochokera ku chipata, ambuye Gabriel Msipu, kufotokozapo kuthokoza makamaka ntchito zomwe chipani chimenechi, chipani cha Sisters of Charity of Ottawa chikugwira
pa nkhani yotumikira mpingo muchikatolika makamaka pa ntchito zomwe akugwira. Tikaona nkhani za maphunziro komanso za umoyo, iwowa ndithu akutumikira makamaka mu dina limene ya Mchinji, limene chipani chimenechi chinakhazikika kwambiri. Tikayang'ana kwa Mkanda kumeneko, kukachebere Luzi komwe tili kuno, kugirime, ndithu ndi kumene chipani chimenechi chikugwira ntchito zosiyanasiyana. Komanso tamva makamaka kuti yayi masisteri amene ndithu apereka achita malumbiro awo oyamba atumidwa ndithu mwa amodzi, atumidwa ku Girime, ena akakhale akuyang'anira nkhani za uchipatala, komanso ena atumidwanso kwina kumenenso akakhale akugwira ntchito. Nte amene anatiwerengera mawu oyamba ndi ameneyo Caroline Machemba, ndipo amene anatiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Constance Moyomsana, Sister Ellen Chagunda, komanso Sister Molini Chimodzi. Ndipo mawu oyamba anachokera mu malembo oyera a Jeremiya 1 ndime ya 4 kulekeza ndime ya 10. Ndipo mawu achiwiri anachokera mwa Filipe 4 ndime ya 4:8 kulekeza ndime ya 9. Ndipo uthenga wabwino anatiwerengera ndi Bambo Thomas Msalala, omwe ndi bambo mfumu a parish imene ya St Joseph Luzi. Ndipo uthenga unachokera mwa Yohane oyera ndime Yohane 21 ndime 15 kulekezera ndime ya 19. Ndipo kwaya yomwe yatisogolera pamwambo wa nsembe ya misa imene ndi kwaya ya St Joseph Parish Joint imeneyi ndithu ndithokozeso kwambiri makamaka pamakina amene ndithu amawongolera zonse kuti muthe kusatira bwino mwambo onse ndi nzanga ameneyo Lester Muhone mothandizana ndi ameneyo Edwin Sitima. Komanso ndithokozeso kwambiri ameneyo pa kamera Eric Norman Nkwaira amene ndithu amasogolera chilichonse pa nkhani ya zithuzi. Ine ndi Titus Jatapiri. Bwanji sopano tikuperekeni ku nyumba yolusira mawu ku Maula Cathedral.